Greatness is born of ordinary men who decided to work extraordinarily hard. An accomplishment becomes from making positive efforts even in the face of negative circumstances. Honorable Chief Secretary Dr. V. Venu IAS, esteemed Additional Chief Secretary Srimati Sharada G. Muralidharan, respected Principal Dr. Aisha Swapna, honored guests, dignitaries and delegates, and beloved teachers, a warm welcome to one and all. I, Amna Shaukat, And I, Huda Ashur, feel proud privilege to extend a hearty welcome to the Officers Summit 2024 Bureaucrats Reunion, hosted by Farooq College, PM Institute of Civil Services Examination. we are truly honored by your presence today, and we are thrilled to have you share this momentous occasion with us. Let us begin today's auspicious event by praising the most merciful and most benevolent. I invite Venna Firoz to lead us into prayer. Hello, Chief. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കും ഏകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും പരമകാരുണ്യവാൻ കരുണാനിധിയേ വിധി പറയും ദിവസത്തിൻ ഏകാധിപനേ നിയതമാരാധിപ്പൂ ഞങ്ങളങ്ങയെ മാത്രം സതതം സഹായമർത്തിപ്പതും തിരുമുമ്പിൽ നയിക്കണം ഞങ്ങളെ സന്മാർഗഭ്രഷ്ടർത്തൻ വഴിയിലുമല്ല. ആലം ദയാലുവായി ദാക്ഷിണ്യശാലിയായി വാഴുന്നോരീശ്വരൻ തിരുനാമത്തിൽ നിഖില ലോകങ്ങൾക്കും ഏകരക്ഷകനാകും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും അഖിലേശ്വരനല്ലയോ സകല സ്തുതിയും. Thank you, Renna Firoz, for the soulful prayer. Music acts like a magic key to which the most tightly closed hearts open. Farooq College is known for its vibrant student population with mesmerizing talents. So next, I invite Farooq College's very own group of nightingales, the Vibes Group, for the college song. Hello, Chief. Hello, hello. Hello, hello. Hello, Chief. ചിറകടിക്കുമൊരിളം
ഇതാണാത്മബലം അജയ്യമാകുമൊരിടം വാക്കിലൂടെ മോചനം നീ വിബോധ ദർശനം അറിവിൻ ദ്യുതി വിരിയും മഹിതമാം ഫാറൂഖിൻ രാജകവാടം ഒരു സമൂഹം പൊരുതിയേറിയ പീഠം ഇതാണമരമറിവിനക്ഷരവനം ഇതാണനുഗമജ്ഞാനസാഗരകടം മഹാസ്മരണകൾ ചിറകടിക്കുമൊരിടം ഇതാണാത്മബലം അജയ്യമാകുമൊരിടം ആരാധനയുടെ മറ്റൊരു ഭാവം പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു രൂപം വിദ്യാന്വേഷണമെന്നാൽ മാനുഷ്യ സേവന മൂല്യവിചാരം ധന്യം ധന്യം ജ്ഞാനം ജീവിത പുണ്യം സമതവിരിയും കനിവ് നിറയും വിഷണശോഭനമാക്കുമീ സുഫല വനിതൻ ജ്ഞാനകിരണം വിശ്വമെങ്ങുമുണർത്തിടാം പുതുകാല നീർവഴികൾ ദൃഢധീരമാം ചുവടിൽ നവഭാവി ജീവിത മാർഗരേഖകൾ പിന്തുടർന്ന വിരാമസഞ്ചരമാക്കാം മഹാസ്മരണകൾ ചിറകടിക്കുമൊരിടം ഇതാണാത്മബലം അജയ്യമാകുമൊരിടം വാക്കിലൂടെ മോചനം നീ വിബോധ ദർശനം അറിവിൻ ദ്യുതി വിരിയും മഹിതമാം ഫാറൂഖിൻ രാജകവാടം ഒരു സമൂഹം പൊരുതിയേറിയ പീഠം ഇതാണമരമറിവിനക്ഷരവനം ഇതാണനുഗമജ്ഞാനസാഗരകടം Thank you, students, for those melodious notes. If a picture is worth 1,000 words, then a video is worth 1,000 pictures. Now, we kindly request the audience to sit back, relax, and watch the video about to be played. Farooq College, a significant landmark that triggered the renaissance of Kerala, was established in 1948 under the guidance of Maulana Abu Sabah Ahmed Ali, who, with like-minded people, laid the foundation of Rawzatul Uloom Association. Farooq College was recognized as a minority institution in 2009 and conferred autonomous status in 2015. Farooq College is the pioneer in higher education, being the largest residential campus in Kerala with over 4,000 students and 150 faculties. The college has been placed at the highest grade in all its 3 cycles of NAC accreditation and ranked in the cluster of first 100 colleges of NIRF in the country since 2019.
We have a beautiful campus with amazing infrastructure and facilities. And when it comes to the teaching faculty, definitely they are well experienced, supportive, and a bunch of excellencies. It is the first college under the University of Calicut to be identified by the UGC as a college with potential for excellence and continued to be recognized with assistance under the FIST program of the Department of Science and Technology, the Government of India. Farooq College provides different platforms for students to exhibit and showcase their talents. Now, apart from fine arts and annual cultural celebrations, they also provide us with certain clubs, under which there is music club, dance club, and theatre club. Farooq College provides excellent infrastructure for teaching, learning, research, sports and arts, and other extension activities to enrich the campus community. Under Calicut University Championships, we have been able to win many zonal trophies and produce champions. The college also enrolls foreign students under the Indian Council for Cultural Relations and the Study in India program sponsored by the Government of India. Studying in India was my dream. I feel very proud that I am a student of Farooq College. People here are very friendly and teachers are professional. The college got re-accreditation with an A+ level in 2016 with a CGPA of 3.51 on a 4-point scale. The Abu Sabah Library Complex is one of the best libraries in the state of Kerala, with an invaluable collection of books, periodicals, CDs, and other audiovisual aids. Farooq College is the first aided campus to house a health center. The college is also the foremost institution to provide its share of social commitment with its pain and palliative clinic, dialysis center, and PM Institute of Civil Services Examinations. Farooq College Old Students Association, FOSA, with its 14 overseas chapters, cherishes a strong bond with the college through their constant support for infrastructural projects, students' welfare programs, and extension activities. Farooq College has turned out to be an important landmark in the educational scenario of Kerala. With its rich tradition, recognitions, and strength, the college is constantly heading towards higher echelons of excellence, leaving footprints in the sands of time. Next, we have a quick video about the prestigious Farooq College PM Institute for Civil Services Examination. Established in 2001, the Farooq College PM Institute of Civil Services Examinations is a pioneering institution for UPSC Civil Services coaching in Kerala. Located within the college campus, this specialized coaching center represents an innovative initiative focused on identifying and nurturing young talents for the esteemed civil services examination. The institute provides a variety of programs tailored to meet the diverse needs of UPSC aspirants. Guided by a dedicated and experienced faculty, candidates receive top-notch preparation for civil services examinations.
The institute also offers exclusive on-campus residential facilities for enrolled students. Over the past 2 decades, Farooq College PM Institute of Civil Services Examination has consistently delivered excellent results in civil services examinations and various other prominent competitive exams, cementing its status as a premier institution in this field. Farooq College PM Institute Officers Summit 2024 is an esteemed reunion that brings together distinguished alumni to the institute, comprising accomplished individuals who have excelled in their respective fields as officers. This gathering includes alumni who have made significant contributions as officers in prestigious services such as the Indian Administrative Service, Indian Police Service, Indian Forest Service, as well as various state and central government services. Distinguished alumni of Farooq College PM Institute of Civil Services Examinations shaping the future of leadership are Mr. Muhammad Ali Shihab IAS, Secretary, Information and Technology and Communication, Nagaland. Mr. Adarsh Rajendran IAS, Sub-Collector, Nuzwit, Andhra Pradesh. Mr. Muhammad Sajjad IAS, Agartala, Tripura, Municipal Corporation Additional Commissioner. Mr. Mohammad Abdul Jalil IFS, Consul, Hajj and Commerce and HOC, Indian Consulate, Jeddah, Saudi Arabia. Dr. KPA Ilyas IPS, DIG, Nagaland. Mr. Ashik Karatal IES, Director, Bilateral Cooperation, Ministry of External Affairs. Mr. Saeed Rabi Hashmi IIS, Joint Director at PIB, Mumbai, Regional Officer at CBFC, Mumbai. Mr. Mitosh Raghavan IRS, Deputy Commissioner, Mangalore Customs. Mr. Jarin G. Anand IRTS, Deputy Chief Operation Manager, Southern Railway. Mr. Shahid Tiruvallur IIS, Prasar Bharati, Bangalore. Ms. Nihala K. Sharif IPOS, under training. Mr. Shashindra K. AFHQ, Armed Force Headquarters, Delhi. Major Harishankar, Indian Army. Mr. Abdusalam M. KAS, Accounts and Internal Audit Officer, Civil Supplies and Consumer Affairs Department with additional charges of Information Technology and Consumer Affairs. Mr. Bijesh AS, KAS, Administrative Officer, Department of Printing, Thiruvananthapuram. Mr. Jitender, Deputy Commandant, Indian Coast Guard, Naval Academy. Mr. Justin Joseph, Deputy Commandant, Disaster Management Authority, CRPF. Farooq College PM Institute of Civil Services Examinations celebrates not only its prestigious results but also boasts over 50 successful candidates placed in key roles within central and state government services. Our accomplished alumni now serve in crucial positions at Home Affairs, Indian Judiciary, Indian Army, Indian Navy, Air Force, ISRO, Statistical Service, All India Radio and more, showcasing our commitment to excellence in shaping future leaders. The Farooq College management and staff joyfully invite you to join us at the Officers Summit 2024. Your presence will make this gathering truly memorable. Welcome and let's create lasting moments together. Before we plunge into the agenda, I'd like to extend a warm and heartfelt welcome to our distinguished guests. We kindly invite our respected guests to take a seat on the stage. We kindly invite Dr. V. Venu IAS, Chief Secretary, Government of Kerala, Additional Chief Secretary, Srimati Sharada G. Muralidharan IAS, Dr. Aisha Swapna, Principal, Farooq College.
Janab P.K. Ahmed, President Farooq College Management Committee and Chairman PM Institute of Civil Services Examination. Dr. Ali Faisal, Joint Secretary Management Committee, Farooq College. Janab N.K. Muhammad Ali, Treasurer Management Committee, Farooq College. Professor Kutyali Kutti, former Principal, Farooq College and General Secretary, Raulatul Uloom Association. Professor Imbichikoya, former Principal, Farooq College. Mr. Muhammad Ali Shihab, IAS, Secretary, Information and Technology and Communication, Nagaland. Dr. KPA Ilyas, DIG, Nagaland. Mr. Rabi Hashimi, IIS, Joint Secretary at PIB Mumbai, Regional Officer at CBFC Mumbai. Mr. Jerin G. Anand, IRTS, Deputy Chief Operation Manager, Southern Railway. Major Harishankar, Indian Army. Mr. Shahid Tiruvallur, IIS Prasad Bharati, Bangalore. Mr. Abdul Salam M, KAS, Accounts and Internal Audit Officer, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, with additional charges of Information Technology and Consumer Affairs. Mr. Bijesh A.S., KAS, Administrative Officer, Department of Printing, Thiruvananthapuram. Mr. Muhammad Bashir M., Senior Statistical Officer, Salem. Mr. Jacob Joseph, Superintendent, Central Tax, Central Excise and Customs. Ms. Anjana V., Senior Grade Officer, Higher Court of Kerala. Dr. Yusuf Ali, Director of Self-Financing Department, Farooq College. We are privileged to have you amongst us today, and we thank you for taking time out of your busy schedules to extend your support. Your esteemed presence has indeed glorified the event and added a vibrancy to our humble gathering. As the program progresses, we promise a selection of engaging activities and insightful speeches that not only celebrate the occasion, but also foster meaningful conversations among us all. The pessimist complains about the wind. The optimist expects it to change, but the leader adjusts the sails. I invite our respected principal, Dr. Aisha Swapna, to deliver the welcome address. Respected Chief Guest, the Chief Secretary, Government of Kerala, Dr. V. Venu, IAS, another Chief Guest, of course, Dr. Sharda Muralidharan, IAS, Additional Chief Secretary, Planning and Economic Affairs, the President of today's Officers Summit, Janab P.K. Ahmed, all the distinguished alumni seated on and off the dais, the wonderful faculty, their lead 75 students, the foundation batches, and all our invited guests. This is indeed a landmark. Officer Summit is a culmination of a long journey. 2 decades have passed since we began. In 2001, the concept of the civil service examination was originated. It was in 2003 that we migrated to the present locale and things got started. Ever since 2003, there has been a continual change in the force. PM Foundation of Farooq College is a premier institution generating a cultural ecosystem which is unique to the climate of Kerala. It was the PM Institute of Civil Service Examination that started making changes ever since 2007 during the premiering of our former principal, Professor Kutyali Kutti. We began on a journey which started seeing results ever since 2010. What is unique to PM Foundation of our college is that we are generating a talented batch of citizens and civil servant aspirants who are seeing results. Standing at this moment, I feel greatly privileged and extremely happy to have that moment where we see the culmination of our dreams. The foundation batches and the regular batches
are an ongoing process in Farooq College landscape. In the academic scenario, the 150 odd students are undergoing a rigorous training under very distinguished faculty. At present, we have 7 permanent faculty catering to their needs, and in addition to that, we've also launched an Elite 75. Well, what is so special about it? Let me reveal that. In Officer Summit, what we would like to highlight is that we are seeing an evolution of the training process, and in the process we are selecting students through an all Kerala or all India selection process, and after that the Elite 75 are subjected to rigorous evaluations also. So in every month around 6 top performers are identified, 3 from regular batches and 3 from foundation batches. So the identification and the specialized training seems to be bringing great results, and it is in this particular academic scenario that we must understand that Farooq College has actually established an ecosystem of civil service aspirations as well as a sense of duty which is pervading into the academic scenario and the studenthood of Farooq College. And this is what we hold as prime. Now, Officer Summit is a dream come true, because ever since the last 2 decades, we have had so much of results, and the officers seated on and off the dais, owing to several reasons, are clear established notions of how a PM Foundation of Civil Service Examination can finally triumph. Officer Summit is not just a miniature representation, but like a success story for Farooq College. We hold the PM Foundation very close to our heart, and the Officer Summit is the ultimate realization of that particular dream. Today, we have in our midst many distinguished guests, and I feel greatly happy to do the honor of welcoming all these eminent people to our midst. On behalf of Farooq College and the PM Institute, I first of all must welcome with great gratitude and humility the Chief Secretary, Government of Kerala, Dr. V. Venu IAS, to our midst. The fact that he is so close to us was evidenced today when he said that he has been to our campus, and especially to the PM Institute, and in fact he has even come to our football ground to grace the grounds and so on. So it's an honor to have you back. So on that note, I am taking the privilege of acknowledging you as a FOSSA, Farooq Old Student or Association. Thank you so much for coming over here and gracing the occasion. Next is my extreme gratitude to Sri Sharda Muralidharan IAS, Additional Chief Secretary, Planning and Economic Affairs. She came, she met with us, and she joined us. That is the greatest privilege that a civil servant can do for us, and Farooq College is ever indebted to you. Thank you so much for coming and gracing the occasion, and even permitting to allow a brief meeting with you. It is an honor, ma'am. Thank you so much for being here. Next, of course, on officious note, I must always thank our ever cheerful President, Farooq College Management Committee, Janab P.K. Ahmed. He is always there for us, and that means a lot. He is a role model who is driving a huge change in the scenario, especially with the last culmination when there was an international conference of EFCS, and he sent a premier scientist from his industry to grace the occasion, and that was appreciated by the international facilitators who attended. Thank you so much for being there. And next, I must thank our Acting Secretary of Managing Committee, Farooq College, Dr. Ali Faisal. He is an eminent cardiologist and a recognized, reputed educationist, I might say, who is ever on the urge to learn, to explore, and to take Farooq College forward.
On an officious note, I must welcome you to this meeting. Next is our treasurer, Janab N.K. Mohammad Ali. He is literally almost always present here. And there is not a day or a moment when he doesn't think of Farooq College. And I must actually welcome him with that particular note to the officers. Welcome, sir. As I mentioned, former principal Professor Kutyaligutti was a proactive person who directed PM Institute in the right target. During his tenure, he started encouraging, exploring, and also redevising strategies to take PM Foundation forward. And the Civil Service Examination Academy has seen the impact of his influence. On that note, I must welcome Professor Kutyaligutti, former principal of Farooq College, to our midst. Thank you so much for being here. Next is our former principal, Professor Mbijikoya, who doesn't rest even a day. Right from the time that he left Farooq College, he has been on a journey. Right now, he is heading Safi Institute of Advanced Studies, and he seems to be making his mark everywhere. PM Institute of Civil Service Examination is of course indebted to his dynamism and to his constant support. And on that note, I must welcome Professor Mbijikoya to our midst. Welcome, sir. And now the much awaited list of stars of the Officer Summit. On the dais, I must first welcome Mr. Mohammad Ali Shihab, IAS, Secretary of Information and Technology and Communication, Nagaland, to our midst. Thank you so much, Shihab, for coming here. He is a byword in the Malabar scenario, but Farooq College is even more to be associated with you, and we always never lose an occasion to claim to our credit. And what is more is, on behalf of Farooq College, I must say that his work is actually included under a second language Malayalam paper. His work called Viralattam is included in our curriculum, and this is what we at Farooq College can do as an autonomous institution. Thank you so much, Shihab, for gracing the occasion. Next is the wonderful presence of Mr. Rabi Hashmi, IIS. He is, as his teacher mentioned, a mini superstar. Joint Director of PIB Mumbai, Regional Officer at CBFC Mumbai. Rabi, your enthusiasm was absolutely evident from your reply, and the moment he agreed to come, I was getting excited seeing the excitement in Rabi. Rabi, you are so welcome to Officer Summit. Thank you. Next is Jeranji Anand, IRTS, Deputy Chief Operations Manager, Southern Railway. Jerin, we had a very difficult time locating, but once he was located and having agreed, we are extremely pleased to have you in our midst. Welcome, sir. Next is the absolutely stunning Major Hari Shankar, the dynamism and, of course, the patriotism embodied. He works in the Indian Army and is a great pride to our midst. Major Hari Shankar, we are so extremely proud to have you, and Jai Hind to you. Next is Mr. Shahid Tiruvallur, IAS, who works in Prasar Bharati. Shahid was absolutely, undoubtedly going to agree to come, and it was with great expectation that we were hoping to meet Shahid. And ever since the meeting, we are extremely proud and happy to have you in our midst. Thank you for agreeing to join us for Officer Summit, and this is like a bureaucrat's reunion. Thank you so much, Shahid. Next, Mr. Abdul Salam. He works as Accounts and Internal Audit Officer, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, with additional charges of Information Technology and Consumer Affairs. Well, something about Mr. Abdul Salam. He and Mr. Bijesh were the ones who came and officially inaugurated another leap in the PM Institute, wherein we inaugurated the Coffee Club.
Thank you so much, Mr. Abdul Salam, for coming here and being part of the Officer Summit. Next, I must welcome Mr. Bijesh A.S., who is the Administrative Officer, Department of Printing, Thiruvananthapuram. And both Abdul Salam and Bijesh have always been there for Farooq College. And it is with great pride that I welcome Bijesh to our midst. Thank you, Bijesh, for being here. And in fact, he was also the one who pioneered the discussion on innovations expected in educational technologies in the first Coffee Club initiative. Thank you, Bijesh, so much. Next, I must welcome Mr. Mohammad Bashir M., Senior Statistical Officer, Salem, for being here. Farooq College and PM Institute is indebted to you. Thank you so much for gracing the occasion. Next, Mr. Jacob Joseph, Superintendent, Central Tax, Central Excise and Customs. Mr. Jacob has agreed to be here, and that means a lot. The students, the Elite 75 and the foundation batches will be definitely looking forward to interactions with the entire team. So thank you so much for being here, sir. Next, we have Miss Anjana, who is working as Senior Grade Officer in High Court of Kerala. So these are, our stars representing different scenarios. Our civil servants and bureaucrats are just a representation of all the alumni that we have in our midst. There are more in the audience. If I start, welcoming you one by one, that could actually overleap the time assigned to me. So with one overwhelming, welcome to the officers who have returned to their alma mater, I must actually take this opportunity to welcome you as a whole to the Officer Summit. Thank you so much, officers. Next, I must also mention that there is no mission possible without the soldiers. The major soldiers behind PM Institute of Civil Service Examinations are its director, Dr. Yusuf Ali, and he is undoubtedly a dynamite. And he has always been there, and thank you so much, and I welcome you to our midst, just on the sake of officiality. Thank you. And of course, the officers and their teachers, you are equally welcome. Just for the sake of officiality, I'm welcoming you. Then I must also welcome all my faculty who have taken it on as a mission. Well, PM Institute is like a small cocoon wherein we are generating so many butterflies. And for this function to really culminate positively, the Officer Summit is absolutely thrilled to welcome all my faculty of Farooq College to our midst. Thank you so much for being there and being our strength. In addition to this, we have heads of institutions from the neighboring sister institutions. I must express my heartfelt thanks and, of course, welcome you to this Officer Summit. Thank you for your presence, respected guests of honor. I am also grateful for the presence of all the managing committee members like Umar Koya and SAR Jifrisa, who came much on time and were always with us. Thank you so much for being here. The elite batches are going to witness another particular scene today. The Officer Summit seems to be the culmination of a long journey. The journey started on August 15th as a small announcement. The announcement was for 75 Books Review Challenge, which would last a period of 75. Now, everyone might wonder, what about 75 Books Review Challenge? It's like a superimposition of several facts. PM Foundation, completing 20 years, is assisting and initiating along with Farooq College and the principal in a search to find out the excellencies. So today, we will be having the official announcement of the prize winners of the 75 Books Review Challenge. And with that, and with all the expectation and the happiness, I welcome each and everyone seated over here to the Officer Summit 2024. Thank you so much for being here. Jai Hind.
Thank you, ma'am, for your wonderful words. The greatest contribution of a leader is to make other leaders. It is with great elation that we welcome Janab P.K. Ahmed to today's function. He is the president of the Farooq College Management Committee and the chairman of the PM Institute of Civil Services Examination. We kindly invite sir to come up to the dais for the presidential address. Respected Chief Secretary of Kerala, Dr. Venu IAS, respected Sarada Muralidharan, Additional Chief Secretary of Kerala, Planning and Economic Office, Government of Kerala, Dr. Aisha Swapna, Principal, Dr. Ali Faisal, Acting Secretary, Janab M.K. Muhammad Ali, Treasurer Farooq College, Management Committee, Professor Kutiali Kuti, former Principal, Farooq College, Professor Imbichi Koya, former Principal, Farooq College, Dr. Yusuf Ali, Director, Mr. Asif KP, Academic Head, PM Institute of Civil Service, Examination, Alumni of PM Institute Civil Service Examination, esteemed civil servants and high-ranking officers from across the nation, dignitaries, honored of the dais, Farooq College staff and my dear students, and warm good morning to all. I stand before you today with a profound sense of honor and privilege that we are gathered at Farooq College to mark the commencement of the prestigious Officers Summit 2024. This event holds a special place in our hearts as it brings together the eminent alumni who have succeeded in the civil services examination and higher ranking officers across the nation. As we look around and magnificent auditorium, we are surrounded by the achievements of individuals who have walked the hallowed halls in Farooq College, shaping destinies and contributing significantly to the fabric of our nation. The Officers Summit 2024 is not just a reunion, it is a celebration of excellence, dedication, and the transformative power of education. I would like to express my gratitude to Dr. Venu IAS, Chief Secretary, Government of Kerala, who have graciously accepted our invitation to the Chief Guest and inaugurate this event. Sir, your presence is a testament to the importance you place on education and the grooming of future leaders. We are honored to have you with us today. A special acknowledgement goes to Sarada Muralidharan. That also within a very short notice, he agreed to participate in this function. We are lucky Sarada Muralidharan. Sarada Muralidharan, Additional Chief Secretary, Planning and Economic Affairs, Government of Kerala. A special acknowledgement goes to Sarada Muralidharan, within a short notice, is agreeing to deliver the guest of lecture. We look forward for insights and guidance which will undoubtedly inspire our students to reach the greater heights. I am profoundly happy to stand in the presence of such accomplished individuals. Their achievements not only reflect the dedication, but also the values instilled to them during their time here, Farooq College. Furthermore, I extend my sincere appreciation to officers representing various sectors, including Union Ministry of Home Affairs, Union Ministry of Health, and Indian Judiciary, Indian Army, Naval Academy, Air Force, ISRO, Statistical Service, All India Radio, numerous others. Your participation truly enriches this summit. Farooq College PM Institute of Civil Service Examination has been
greatly delightful. Farooq College PM Institute of Civil Service Examination has been a guiding light for aspiring civil servants since 2001. The institute dedication providing quality education and nurturing young talent is evident in the remarkable success of its students. I am confident that the wisdom shared today will inspire the next generation of leaders. The strength of a democracy lies in the caliber of our civil servants. And it is heartening to witness Farooq College contribute significantly in this noble cause. In conclusion, I extend my best wishes to the Officers Summit 2024. May this gathering a source of inspiration and knowledge. Thank you, and may this summit be a resounding success. Thank you once again. Thank you, sir, for your wise words. Discipline is the bridge between goals and accomplishments. It is the bridge between dreams and achievements. I am profusely elated to take this opportunity to introduce our chief guest of the day, Dr. V. Venu, the Chief Secretary of the State of Kerala. He was the former Secretary of the Department of Cultural Affairs, Kerala, and Joint Secretary of the Ministry of Culture, Government of India. He is an idol of knowledge and experience, an inspiration to all of us. We kindly invite you, sir, to address the gathering. Good morning. The president of today's function, Janab P.K. Ahmed, President of the Farooq College Managing Committee and Chairman, PM Institute of Civil Service Examinations. Sharada Muralidharan, the Additional Chief Secretary, Planning and Economic Affairs. Dr. Ali Faisal, Acting Secretary of the Managing Committee. Dr. Aisha Swapna, Principal. Honorable members of the Managing Committee. All the officers, former alumni of the Farooq College PM Institute who have gathered from far and wide to attend this function. Ladies and gentlemen, it is a privilege to be here. And I have said these words in many places, but I have not meant it as much as I mean it today. In the presence of the fruits of labor, of 20 years of work, to be part of the event celebrating an institution which is quite like no other, certainly in this part of our state. The institution celebrating 20 years. This wonderful college celebrating its 75th year. In many ways, this event is very significant, and I am proud to be part of this occasion. When Dr. Ali invited me for this function, I thought that this was my opportunity to get back to this wonderful institution. We grew up in Calicut together, but we actually did our college in another college. But even in those days, and I'm talking about 40 years ago or 45 years ago, Farooq College was always Farooq College. It remained one of the foremost institutions of education in the state. It strived to maintain a very high standard. It always provided a very fertile atmosphere for education, co-curricular activities, and all kinds of other endeavors
that create the personality of a young person. Farooq College was also known for its very important commitment to bring up people and students from deprived backgrounds, from communities that had not seen education as being a very important and priority area. I know of several people who would have not reached where they are had it not been for the foresight, for the vision, for the leadership and the commitment of the people who built up this college. So before I go and talk about a few other things, I would first like to acknowledge the great contributions made by the management. The management committee has been led by several people of wisdom, people who were visionaries about how they wanted this college to grow, and who went around soliciting contributions. With their they actually solicited donations and contributions and built up this institution. And I think when you look back at this wonderful galaxy of youngsters who have made this institution proud, I think the management committee together and all those people who have worked with you can look back with pride and say that our work has been worth it. Our work is producing the results that we dreamt of, and that the college is realizing its destiny. I would also like to compliment the dynamic principal, Dr. Aisha, and her extremely committed band of staff members who are keeping the flag flying. This is an opportunity for all of you to take Farooq College to the next level. We know that this college has grown, it has spread its wings, but I think you will agree with me when I say that it has miles to go. There are several more horizons to be conquered. There are several more courses to be done, several thousands of students to come and say that this is their home. I think Farooq College is at the cusp of a great growth spurt. In this, I know that government has kept several obstacles before this college, as it has done with many other colleges. We have a framework which is not exactly friendly, which is not exactly flexible, which is not exactly forward-looking. Before this meeting, with the members of the managing committee and the principal, I had occasion also to interact with those wonderful former principals who have led this great institution. Kunjalavi sir, Koya sir and all. And I was telling them that this government is currently at the final stage of finalizing a new policy, a new approach. And this new policy and approach will certainly open the doors for institutions like these, who believe in investing in human resources, who believe that education should be for everyone, and yet who believe that their work could be done much better if the government gives them the flexibility and the freedom to do it. So I was assuring them that in 2024 one would see major changes in our higher education sector. Some of you may know that this government has already declared that higher education is the priority area for this part of this time when they came back to power. All the promises that they have made to the people, particularly to people who are working in the higher education sector, they have to fructify. They have to make sure that they stand by those promises. And for that, there are several policy decisions to be made
several legislations to be amended, new laws to be made. All those are in the offing. I will not get into the details of those, but I only wish to say that this managing committee, this principal and the staff members will have an opportunity that was unprecedented. It will come sooner rather than later. And at that time, I am sure that Farooq College would seize the opportunity and take this wonderful institution to the next level of growth. I am so happy to see this galaxy of young officers, products of the PM Institute. When I was thinking about writing the civil services in the same town, in Kozhikode, I did not have a single person to advise me. I had not seen one person who had ever written the examination. So you can imagine how backward our region was. In many ways, it is still backward. I was talking to Ali now, and I said that in my batch, there was just one Muslim officer. Things have improved, but things are not where they should be. Because of certain reasons, environmental reasons, societal reasons, certain parts of our community were kept behind. But now I can see across the state, I can see that the communities have woken up to the potential of education. They have woken up to the fact that everyone has a right to study. And institutions like the Farooq College or led by the Farooq College are providing them the platforms and the opportunities that were denied to the generations before them. And PM Institute is actually one of those shining symbols of how visionary leadership can provide platforms that provide great results. The officers who are sitting before you are all leaders, but they also are examples of grit, of determination, of fighting against odds. None of these officers come from privileged backgrounds, had privileged educational facilities, had all those advantages that actually make it slightly easier for students from urban environments to write the civil services. And yet, they have soldiered on. They've used the opportunities provided by institute like the PM Institute, and they've succeeded. In it is an inspiring tale that should inspire each one of my young friends here, students here, because you can also do it. You should see them and hear from them about their stories and about how they faced adversity and how they've succeeded. So I think it's an excellent idea to bring everybody here in this summit so that they can talk to the youngsters here, they can interact with the youngsters, ask their doubts, give them the confidence that we can do it, that we can make our future real. I would like to stop here by talking about one of my young officers who is no longer young, but there was a boy called Shakil Ahmed. Shakil is an IAS officer, is additional chief secretary in Meghalaya. I remember him coming to our wedding reception. When Sharda and I got married in Kozhikode, he came to our wedding reception in Alagapuri, uninvited. And he said, he came, there was a queue, and he came, shook my hand and said, "Iniki civil service edano. Iniki IAS ne padikkanam." അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പഠിക്കാം, പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ റിസപ്ഷൻ അല്ലേ, എൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ റിസപ്ഷൻ്റെ ഇടയിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. അല്ല, ഞാൻ പിന്നെ വരെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. And he went away and he came back. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കല്യാണമൊക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം. In 2 days' time he returned. And after that, for the next 1 or 2 years, it was my pleasure, it was my privilege to be part of his preparation. But there, and I knew he will succeed.
I knew that he was a brilliant person and he would succeed. But I extracted a promise out of him, which is what I want to tell my young friends here. I extracted a promise. I said that you will succeed, and when you do, you should pass this on. You should pass this forward. If I have spent time with you, and if I've taught you something, then you should do it for 10 people, right? For 10 people, at least, you should pass on all the learnings that you've got. Because there are no colleges here, there are no institutions here. So the same lesson, I think, holds good even today. Pass it on. Pass on the flame that has been ignited in you by PM Institute. Tell the people that you train, tell the people that you teach, that I received this baton, this fire from PM Institute. And when you give it down, and when you do that, when you succeed, pass it down even further. So let the flame remain with you, and let the commitment to pass it on to the next generation also remain with you. With these words, I would like to thank the organizers for having invited me here to this wonderful location, and wish all of you the very best. Thank you. Thank you, sir, for your illuminating words that will linger in the minds of those gathered here today. To honor a guest is the greatest privilege held by a host. As a token of our respect and gratitude, we kindly invite Dr. Ali Faisal, Joint Secretary of the Managing Committee, to adorn Dr. V. Venu IAS with a pannada. Once again, we extend our thanks for gracing our event with your presence. We take this opportunity to welcome Srimati Sharada G. Muralidharan IAS to today's function. She headed the Kudumbashree mission of the Government of Kerala for 6 years from 2006 to 2012. She is now appointed as the Additional Chief Secretary, Planning and Economic Affairs. We are truly privileged to have a distinguished personality among us, someone whose presence adds immense value to our event. We kindly invite ma'am to address the gathering. വേദിയിലും സദസ്സിലുള്ള ബഹുമാന്യരെ, that's the end of my Malayalam. So, you might be wondering how is it that Snehil Kumar suddenly became Sharada Muralidharan. It just so happened that, I don't know if Venu gave that away, but we are husband and wife. And I was hiding in the car, planning to, we have a wedding to attend a bit later in the day, so, and it was very close by. I was hiding in the car, but Dr. Ali, who also happens to be a very close friend of Venu and me, sniffed me out and got me out of the car, and so I find myself standing before you and talking about things that I have no idea about. But anyway, it is actually, as Venu had also mentioned, a privilege to be here. This college has always been something of a fascination for me, because long ago, when I was the Director of Collegiate Education, and that big bogey called NAC accreditation came our way, and we were struggling to, we had the University College, the Women's College, various colleges around, the Maharaja's College, and we were thinking,
how are we going to get these colleges to meet all the standards that NAC was asking for? To, it is the quality of the labs, the quality of the student experience, the quality of the faculty. How could we bring it all together in the format and in the template that NAC wanted? And suddenly, out of the blue, we get to hear that there is this college, Faroukile College in Law, avarku 5 kitti. So that they aced NAC accreditation without any help whatsoever from us, by sheer preparation, determination, grit, and excellence. And so, Farouk has been an inspiration to all the colleges of the state. From that day on, it was known to be exactly, because it was a completely external and independent assessment that gave Farouk that honor. And I'm sure you have been carrying on with it. We see that that your levels of accreditation, the fact that you have been recognized as an autonomous institution, all of this are extremely important in your journey, in the academic journey of the college. But let me also tell you that I've been to multiple reunions and programs. It is the first time that I've been seeing a bureaucrats reunion. Very strange, I must say. And also stranger, and can you imagine the beauty of this? That there is this person called Muhammad Ali Shihab from Farouk College, and there is another person called Dr. K.P. Ilyas, again from Farouk College, and they both of them get into the civil service in the very same year, and both of them go and train in the very same district in Nagaland, of all places. And in Nagaland, they must be wondering, Are, this is a college on Farouk. അവിടെ നിന്ന് 2 ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട്, ഒരു IPS ഓഫീസറും ഒരു IAS ഓഫീസറും ഒരേ ബാച്ചിൽ അയച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ? ഇങ്ങനെയൊരു നാടുണ്ടോ? And Shihab was telling me that ഈ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തന്നെ നാഗാലാൻഡിലെ അടുത്ത കാലത്താണ് വരുന്നത്, ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ്. അങ്ങനെ ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് they look at how the flame and knowledge about the college Farouk is spreading wide, far and wide. So that is, I think, an unparalleled honor that you could think of. But let me also tell you why I think that this is a bureaucrats reunion. It's kind of funny. We had 2 NCC cadets guarding the stage. It was interesting to see the contrast between the two of them. So one was completely focused. ആരെയും നോക്കണില്ല, ചിരിക്കണില്ല, ഭയങ്കര സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. മറ്റാള് റെസ്ലെസ്സാണ്. അപ്പം എന്നെ കണ്ടു, അപ്പം ചിരിച്ചു, ഞാനും തിരികെ ചിരിച്ചു. And I've also been in the NCC. പണ്ട് RD പരേഡിന് പോയ ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് it was very nice to see NCC all over the place here. And that was long ago, in the year 1985. 85 January RD parade poyada. Anyway, but and what I was thinking about is that they actually represent 2 versions of what the bureaucracy should be. The bureaucracy, ഒരു ഭാഗത്ത് focus, attention, and complete oblivion to anything else until you reach your goal. That is necessary. But on the other hand, you also need to communicate. You need to be agitated. You need to be always restless and searching to change. And that is also the quality of the bureaucracy. The bureaucracy ennu parayunnathu thanne is a misnomer. Bureau, the word originates from a combination of French and Greek. Bureau in French is actually office or desk. And crassy, as you know, all know, is rule or order.
So it is the order, the rule of the office. അല്ലല്ലോ, നമ്മൾ സിവിൽ സർവൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നേരെ തിരിച്ച്. സിവിൽ സർവൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ആൻഡ് കൺഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ആൻഡ് ലിവിങ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് ദാറ്റ്. And it is also about service. It is not about rule. So we've got here the very fact that bureaucracy and civil service are, in a sense, antonyms of each other. It's a matter of intrigue that they both represent the same thing. And that is what, ആ കൊണ്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ 33 വർഷം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത്. And these young, ഞങ്ങൾക്ക്, we are both of us on the verge of retirement, but therefore anybody who is younger than 1995 is young to us. So, but you have, so you have a long way to go. You have already done your institution proud, and the institution has done you proud by creating so many of you. So many of you to be adorning the stage, and so enough to actually create a reunion and to have an officers summit in just one college, from just one college. It is not a district, it is not a state, it's just one college that has been able to produce so many wonderful people. Congratulations, and wish you all the best. Thank you, ma'am, for your resonating words. To have a great personality amongst our midst is a privilege we hold close to our hearts. As a token of our gratitude, I kindly invite Janab P.K. Ahmed to array a ponnada on Srimati Sharada G. Muralidharan IAS. Thank you, sir and ma'am, for your cooperation. Once again, we thank you for enlightening our function. Farooq College's 75 Books Review Challenge marked a literary odyssey spanning from August 15th to October 31st of 2023, where students delved into the analysis of 75 books across diverse academic realms. To celebrate its 75th anniversary, the college initiated this transformative journey. In this initiative, each department organized internal book review competitions to determine their top performing teams for the interdepartmental challenge. The interdepartmental preliminary round unfolded in December 2023, featuring 21 departments vying for supremacy. The grand finale of the 75 Books Review Challenge interdepartmental competition took place on January 3rd, 2024. The anticipation builds as we unveil the winners of this prestigious competition during the upcoming prize distribution ceremony. I kindly request our respected Chief Guest, Dr. V. Venu, Chief Secretary at the Government of Kerala, to honor the winners with prizes. We kindly invite our respected Principal, Dr. Aisha Swapna, to announce the third, second and first prize results. Ma'am, please. The 75 Books Review Challenge was initiated by PM Institute of Civil Service Examination in association with two clubs, Pen Club and Readers Forum of Farooq College. So under their direction, students read 75 books in 75 days, had numerous preliminary rounds, and it was on January 3rd that we had the finale. Today, I'm very pleased to declare the third prize winners. The third prize goes to the Department of English Self-Financing. The second prize goes to the Department of Malayalam. And the grand first prize goes to the Department of English. We have located
several best performers from across all the departments. And I'm indeed very pleased to announce one outstanding, or rather best performer from the list of all the best performers. And that is none other than the very best. The best performer of 75 Books Review Challenge goes to Ms. Jannat Fazli of the Department of English. Congratulations. Over to the announcements. Congratulations to the Department of English, Self-Financing Department for securing third prize. We kindly invite the HOD and participants up to the stage to receive the prize. Congratulations to the Department of Malayalam for securing second place. We kindly invite the HOD and participants up to the stage to receive the prize. A hearty congratulations to the Department of English for securing first prize. We kindly invite the HOD and participants up to the stage to receive the prize. Congratulations to all winners. Thank you, sir and ma'am, for your cooperation. Amongst all the departments that participated, a few have outshone the rest and exhibited truly astonishing talents. Let us honor some of the best participants for their strenuous efforts and wonderful performances. I kindly invite our respected guest, Additional Chief Secretary Srimati Sharada G. Muralidharan, Planning and Economic Affairs, to honor the winners with prizes. So the top 10 performers of the event are Huda Abdullah P. of Department of Mathematics,
Mehreen TK of the Department of Malayalam. Hawa Ayub of Department of Arabic. Fatima Fida S of Department of Malayalam. Fatima Sana Abdus Samad of Department of Commerce. Adityan MS of Department of Zoology. Sahad Siti of Department of Library Science. Lumi Maria of Department of Psychology, Self-Financing. Hiba Fatima of Department of English, Self-Financing. Kenza Zinos of Department of English, Self-Financing. To be the best, you've got to beat the best. Though all the participants have displayed amazing skills and much efforts behind the performance, one has managed to beat the best. Congratulations to Ms. Jannat Fazli for securing the place as the best performer of the 75 Books Review Challenge of Farooq College. Congratulations to the winners. Thank you, sir and ma'am, for your cooperation. Next, we invite a beacon of intelligence, Dr. Ali Faisal, Joint Secretary of Management Committee, Farooq College, to speak to the crowd. Good morning. Well, I'll do it fast. I know that you have to leave, both of you, for a function. Good morning to all. It's a proud privilege and honor to stand here, especially a function like this. On behalf of the management, the president, Mr. P. K. Ahmed, the principal, the dynamic principal Aisha, the past principals, Kutiali Kuti sir, Mbichikoya, the director of Farooq Institute, Yusuf Ali sir. I think an event like this, I was asking Venu what a bureaucrat means. Actually, bureaucrat, even though Sharada also told, bureaucrat may not be the right word to use. Actually, they are civil servants who has been given the duty of serving the community. Farooq College was started by RUA to basically uplift the community and the region. And being a minority institution, it had its role cut out. And to a large extent, it has done that. And to a large extent, it has changed the gender bias which has been there in the community. If you know that at least 70% is now occupied by ladies in this institution now. It is a great progress. So the previous visionaries, as Dr. Venu told, had a vision to bring in the community into the administrative service or into the government cadre. So that is with the vision. It was started actually in 2001. And to a very large extent, it has done that under the previous principals, previous secretaries, the presidents,
the teachers, the people who have slogged behind this, it is not easy. So I was again reminded of the effort put in by a student to reach the top, the final interview. So I think most of you would have seen on Netflix the new movie just come called The 12th Fail. I think all of you should see that. And I was asking him, and he says that most of the time it is like this in the north. People put their life, everything into this to get into this. So talking about this, the institute has done well. But as a community, where are we? So if you look at the statistics of what the minority community, the Muslim community is standing in civil services, UPSC exams, one of the few years was that it was in, if I remember correctly when I referred, was in 1920, maximum percentage was 4 to 5%. Since then it is 1.5%, it is digit numbers, 2, 3 people getting into IAS, another 2, 3 people. So if there is a 900 people, at least 8 to 9 people are only coming to the final list. So the general talk is that is there a bias? Is there a bias at the selection level? May not be the bias alone. So it is not that the community is backward in studies. They have the same intelligence like anybody else, and it has been proved at multiple levels. So one of the reasons there may be a community level intervention needed, because generally the people coming into the service itself is less. The interest shown from the community coming into an administrative service has been low. I think it is a fact. So institutions like Farooq College can do to some extent, but I think it has to start from the school level, guiding from the PTA level. So that's what we are trying to do at some schools in the backward regions of Calicut. Otherwise, coming to college, the interest may not come. The interest has to come from the grassroots level. So I think there is, as he said, there is a miles to go before we reach our goals. So I also want to congratulate the people who have come here, who have gone through the services in the institute. And as Dr. Venu told, that it will be great if you can guide the people who are aspiring to be civil servants and maybe interact with the management to see how this institute can be taken up further. We were even in fact thinking to have an open discussion where this is a way, or is there a better way of doing things in future? Because there are other institutions coming up like this coming up all over the place. So I wish this meeting a great success. One of the reasons for conducting a meeting like this is to give inspirations to students who are aspiring to be civil citizens, to show that there are people like you who are sitting here, put in the effort and come to the top. So I wish you all the best, and thank you very much. And thanks especially to Sharada. I don't know whether she had initially planned to come here. They were planning to go to attend a wedding near in Farooq and K Hills. So the moment we invited, she very sportingly agreed and changed her attire and came back and gave a very nice speech to the aspiring people sitting here. And I don't have to tell thanks to Venu. The moment we called, when I was sitting with the principal, immediately agreed. I said he'll come. That shows a spirit where he belongs to this place called Kozhikode. Thank you, Venu. Thank you, Sharada. Thanks all the people behind the scenes, the staff members who have been working to make these things happen here. Thank you once again. Jai Hind. Thank you, sir, for your resonating words. Next, we invite Janab N.K. Muhammad Ali, Treasurer of the Managing Committee of Farooq College, to speak to the audience.
respected President Janab P.K. Ahmed Sahib, our chief guest for this event, Honorable Chief Secretary Mr. Venu IAS, our keynote address speaker Sharadaji Muralidharan, Additional Secretary, Government of Kerala, and other distinguished guests. It is my privilege to stand before you today to felicitate the distinguished alumni of Farooq College and PM Institute of Civil Service Examinations. We have many distinguished officers present here who have contributed significantly to the society. You have dedicated your lives to serving the nation. Officers, you are the backbone of our country's governance. And it is because of your tireless efforts that we can enjoy the fruits of democracy. Today, we are here to recognize and honor your outstanding achievements. I believe that some part of your success is due to this great institution. The Farooq College PM Institute has significantly contributed to producing great officers from Kerala. We have also gathered here to celebrate this excellent institution. Once again, congratulations to all the officers who are being felicitated today. Your contribution to our society are invaluable, and we are grateful for your services. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir, for your cooperation. We extend a warm invitation to Professor Kuttiyali Kutti, former Principal, Farooq College, and General Secretary, Rawlatul Uloom, to address the gathering. Good morning. Respected President of the Farooq College Managing Committee, Janab P.K. Ahmed Sahib, Principal, Dr. Aisha Swapna, esteemed guests of this function who are sitting in the second row and also among the audience, my dear teachers, members of the faculty in PM Institute, my dear students. Really, it is a proud moment for all of us attending here in this great function. The Farooq College PM Institute of Civil Service Examination started in the year 2001, and for the last 20 years we have been doing yeoman service to the student community aspiring to the civil service examination. As I know, more than 100 students who completed their training here in our institute have successfully come up with the good results and acting as officers in the various sectors of the central government. Another 100 odd are working in the other different services. Looking back to the experience of our students and teachers who are associated with this effort, can see the improvement and success of the institute. After the establishment of our institute, there were so many other institutes come up in Kerala, but we are doing fantastic. I don't want to
call the names of the successful candidates who are assembled here. But, you know, you are really the ambassadors of this college, and you have a lot to give our regular students here assembled here. There are two types of students here. One ongoing students who are doing the classes here, regular classes. Apart from this, they are also attending the civil service examination classes. So I don't want to prolong my speech because this is a very serious audience, you know. There is no movement. As our additional secretary said, there is no laugh, nothing. So everybody is very serious, eagerly waiting for the interaction with our stalwarts of our institute. So, as the former principal, I express my deep sense of gratitude to the principal and the organizers to have a chance to interact with these stalwarts of our institute. So I wish all the best for the coming generation. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your time. I am glad to invite Professor Imbichikoya, former principal, Farooq College, to speak to the audience. Warm good morning, one and all. Most respected chairman of this historical function, P.K. Ahmed Sahib, other dignitaries honored of the dais, and the promising civil servants of this institution, and my dear friends. It gives me immense pleasure to stand before you at this august occasion. First of all, I would like to congratulate the team from PM Institute of Civil Service Examination, headed by the principal, for organizing this function by inviting the luminaries who went out of the campus and they are excelling in their service matters. We know that they are the ambassadors of our institution, not only of PM Institute of Civil Service, but also Farooq College. And we are sure that they have the culture of this institution, so they can excel in their respective domain. And I also take this opportunity, that is, you will get the opportunity to interact with them, so make it more productive, because they have their own experience. They are from IAS, IPS, IFS, and many other branches of the civil service. So interaction with these people will definitely will empower you or enrich you with the activities or with the how to prepare for the civil service examination, etc. And we know that the pass percentage of the civil service is very less compared to the pass percentage of a arts and science college. But within a small period of 20 years, more than 100 people were gone out with colors, and they are serving the community at their different helms of affairs. So that itself shows that the institution is in a right direction under the leadership of the principal and Dr. Yusuf Ali and others. So I wish them all the very best, and they can grow to the higher heights, because they have the culture and they have the tradition of this institution, which will make them the top officials in the country and the state. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir, for your influential message. Now we move on to the second part of today's event, sharing insights and experience by the distinguished alumni. We kindly request the esteemed guests to take a seat in the front row of the audience and witness the vibrant talks and discussions of the function.
We kindly invite Mr. Ashif KP, Academic Head, Farooq College, PM Institute of Civil Services Examination, for the introductory address. Respected Janab P.K. Ahmed Sir, President for College Management Committee, Chairman PM Institute of Civil Service Examination, the most respected, the head of this elite institution, Dr. K. Aisha Supna Madam, Principal for College, former Principal, Professor Kuthialikutti Sir, and General Secretary Rua, former Principal, Professor Mbikchekoy Sir, Janab N.K. Muhammad Ali Sir, the Treasurer, Managing Committee, and my dear students, teachers, staffs, as I normally start, today is a good day and it's a great day. Let's make this new day a wonderful day. രാവിലെ എല്ലാവരും വന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇത് അലുമിനി മാഡത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുട്ടികൾ വന്ന സമയത്ത് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചൊരു കാര്യം, സാറേ ഇത് വല്ലാതെ ഫോർമൽ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ സെഷൻ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. Then I told, don't worry, it is into two part. One is morning till 11:30, it will be a very formal session. എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും നോക്കിയിട്ട് ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ സെഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പ്രോട്ടോക്കോളൊന്നും അല്ലാതെ ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ മക്കളായിട്ട് നമുക്കൊരു 1.5-2 മണിക്കൂർ കിട്ടും. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം വിൽ സ്പീക്ക്, വിൽ ഇൻട്രാക്ട്, വിൽ ഹാവ് ഫൺ, വിൽ ഈറ്റ്. So my time is 10 minutes, so I'm coming to the point. ഒരു സഞ്ചാരി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, താജ്മഹൽ കണ്ടതിന് ശേഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രണ്ടാക്കാം, താജ്മഹൽ കണ്ടതിന് ശേഷവും താജ്മഹൽ കാണുന്നതിന് മുൻപേയും എന്ന രീതിയിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ രണ്ടാക്കി പറയാം എന്നുള്ളത്. ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് ഇനി ഇതുപോലെ രണ്ടായി പറയാം, ബിഫോർ ഓഫീസർ സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓഫീസർ സബ്മിറ്റ്. എൻ്റെ ലൈഫിലും ഐ ക്യാൻ ടെൽ ബിഫോർ ഓഫീസർ സബ്മിറ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓഫീസർ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്ലോങ് 17 years സ്വരം നന്നാവുമ്പോൾ പാട്ട് നിർത്തണം എന്നുള്ളത് എന്നെ കൂടെ കൂടെ ഞാൻ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത്. ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ്. ഐ നോ യു ഓൾ ആർ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് September 9th ഓഫീസർ സബ്മിറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് വെരി പ്രൗഡ്, ആ സമയത്ത് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൻ്റെ റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അന്ന് ഡയസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അവരാണ് ഈ ഒരു ഡേറ്റ് സ്വീകരിച്ചത്. ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് ടൈം ബിജേഷ്, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം സലാം, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം തൗസീഫ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഷമീർ മൊഴിയൻ, ഇവർ 4 പേരുമാണ് ആ ഒരു ഡേറ്റ് സ്വീകരിച്ചത്. ആൻഡ് എല്ലാവരോടും ഞാൻ വിളിച്ച് പേഴ്സണലി പറഞ്ഞിരുന്നു. എല്ലാവരും അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, സർ ഡേറ്റ് ഈസ് ഇൻ അവർ മൈൻഡ്, ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങളത് മറക്കില്ല, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് സാറിന് അറിയാലോ, അറ്റ് എനി ടൈം എനിത്തിങ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ. സോ ടുഡേ almost 30+ officers as it is here, and really it's a great day for me. And coming to the interaction, what is the interaction is about? 10 to 12 minutes for each officers or to each students.
ഒരു 10 മുതൽ 15 മിനിറ്റ് വരെ ഓരോരുത്തരും വന്ന് സംസാരിക്കും. ദേ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് ഫോർ 5 to 7 minutes. At the same time, a question is made for each and every person, and that question will be answered by that particular person. ഈ ഓഡിയൻസ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ നോർമൽ ഓഡിയൻസ്. ഫറൂഖ് കോളേജിൽ എലീറ്റ് 75 എന്ന് പറഞ്ഞ് ദർ ഇസ് എ 150 സ്റ്റുഡൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ ക്യാമ്പസസ് അറൗണ്ട്, ആൻഡ് ദേ കം ഹിയർ ഓൺ ഓൾ സാറ്റർഡേ. എല്ലാ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിലും അവരുടെ ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആണ്, ആൻഡ് ദേ വിൽ റൈറ്റ് എക്സാം ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗെറ്റ് ടുഗദർ. യു ആർ ഹാവിങ് യുവർ എക്സാം ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ദേ ആർ വെരി സീരിയസ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ റെഗുലർ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനോട് നമ്മളൊരു 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ തയ്യാറാക്കണം, ആൻഡ് ആ 7 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ സെഷൻ കൊടുത്തു. രാത്രി 12 മണിക്ക് വൈഷ്ണവ്, ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് റെഗുലർ ബാച്ച് ആൻഡ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് എലീറ്റ്, അദ്ദേഹം വൈഷ്ണവ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തന്നു. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, വൈഷ്ണവ് അവരിപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നില്ല, ദേ ആർ നോട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റൈറ്റ് നൗ. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ദേ ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ. You have to ask question in which they are supposed to answer from their experience. I told Vaishnav to redraft the questions, and they made wonderful questions. So wonderful questions are waiting for you. And at the same time, to my students, in front of you, I always tell ABCD. That is A for aim, B for believe in yourself. It's repetition, I know. C for break your comfort zone, and D for your dominant thought. വീണ്ടും ഞാനത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏക കാരണം, നൗ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു ക്യാൻ സീ ഈ ABCD കേട്ട് അത് ലൈഫിൽ അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തവരാണ് ഇന്നിവിടെ ഇരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ നേരെ മുന്നിലിരിക്കുന്നതും. സോ ഇഫ് യു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദ സെയിം ABCD in your life, in next officer submit, maybe after 10 years, you will be here with your great services to speak. Now, who are going to speak? That is the most important thing. First of all, Muhammad Ali Shihab will be addressing you. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ നമുക്ക് ദൂരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ ഓഫീസേഴ്സ് അപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബ് ആസറ്റ് ഈസ് ഇൻ നാഗാലാൻഡ്, at the same time Harishankar Asach is in Manipur, and Sajjad Asach is in Tripura. So ഞാൻ ആദ്യം ഈ സെപ്റ്റംബർ 9th മുന്നേ തന്നെ ഷിഹാബിനോട് ഇങ്ങനൊരു ഡേറ്റ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഷിഹാബ്, and you are supposed to keep that date, and shall I go ahead with this particular date? What is your opinion? ഷിഹാബ് ആദ്യം പറഞ്ഞു, sir, don't worry, I'll be there. അവസാനത്തെ ആഴ്ച ആവുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടും, കേരളത്തിലേക്ക് എത്തും, തിരിച്ചു അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോവും, വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. ഇതിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് രാത്രി ഷിഹാബിനെ വിളിക്കും. ഷിഹാബ് ഈസ് ഓൺലി പേഴ്സൺ വിത്ത് ഐ സ്പീക്ക് അവേഴ്സ് ആസ് സച്ച്. അപ്പോൾ ഷിഹാബ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു, സാറിന് ഇത് തലക്ക് പിടിച്ചോ, എനി പ്രോബ്ലം? So I told it's not because of that, I'm assuring you are here. So Shihab is the first person who landed for this program in advance. So I am very happy. Sir, അപ്പോൾ ഷിഹാബിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഷിഹാബ് പറയും, ഞാൻ എങ്ങോട്ടും പോയാൽ ബി ഹിയർ ഓൺലി. ഒരാളെ കൂടെ പേര് ഞാൻ എടുത്ത് പറയേണ്ടത്, സെയിം DIG ഓഫ് നാഗാലാൻഡ്, ഇല്യാസ്. ഹി ഈസ് ഓൺലി 2 സ്റ്റുഡൻസ്, ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാത്ത 2 പേരിൽ ഒരാളാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബ്രദർ ഫോർ മീ. Early morning also I called him. He came here, he stayed here, but early morning he is having heavy fever. എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റാത്ത പനിയിലാണ്. So he conveyed regards to all of you, the DIG of Nagaland Asach. Now, second one, Muhammad Ali Shihab കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് interact ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, it is Rabi Hashmi. Rabi Hashmi, the present position of Rabi Hashmi നിങ്ങളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. Once again I can tell you because Rabi Hashmi is having wonderful experience in the last 5 years. മലയാള പത്രത്തിൽ വന്ന ക്യാപ്ഷൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ മറക്കാറില്ല. റബി ഹാഷ്മിയുടെ ക്യാപ്ഷൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ മുകളിൽ മലയാളിക്കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റബി ഹാഷ്മിയുടെ അന്നത്തെ ക്യാപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്രത്തിൽ. നമ്മളെന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വളരെ ക്ലോസായി വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ദ സിവിൽ സർവൻറ്റ് ആസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ്. റബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് രജിസ്ട്രാർ ആയിരുന്നു റബി. റബി രജിസ്ട്രാറായിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഒരു 10 തവണ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. റബിയെ ഞാൻ ഒരു തവണയെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ, റബി ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റ്നെസ് ഓഫ് റബി ആസച്ച്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം he is presently the joint director of PIB Mumbai. At the same time he is the regional officer of
Central Bureau of Film Certification, that is our great Bollywood. ബോളിവുഡിൽ ഏത് സിനിമ ഇറങ്ങണം എന്ന് ഇനി അങ്ങോട്ട് റബിയാണ്. സോ ഹീസ് ദാറ്റ് മച്ച് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. I just want to tell one word related to Rabi, the dedication what we are having. So what he is having. റബീനെ ഞാൻ മിനിയാന്ന് വിളിച്ചു, റബി തിങ്സ് ആർ ഓക്കെ. അപ്പോൾ റബി പറഞ്ഞു, സർ ഐ എം ഓൺ ദ വേ ടു ഡൽഹി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, റബി ഡൽഹിയിലല്ല ഫംഗ്ഷൻ, ഫറൂഖ് കോളേജിലാണ്. ദെൻ ഹി ടോൾഡ്, സർ ഐ ഹാവ് എ മീറ്റിംഗ് അറ്റ് ഡൽഹി. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ പോയാൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സർ ഡോണ്ട് വറി, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ഫ്ലൈറ്റിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ I told, വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി വന്നാൽ you will be there at Kochi. No sir, 2 a.m. I will be landing there. Then 2 a.m. I will start from Kochi. I will come to Calicut by 8:30. Then I asked, അപ്പോൾ ഉറങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ? അത് കുഴപ്പമില്ല സാർ, ഞാൻ കാറിൽ ഉറങ്ങിക്കോളാം. So that's the dedication what we had as such, and he is here to speak with you. Then officers submit in the WhatsApp group. We have an official officers forum WhatsApp group with all the civil servants only. One person was missing as such for the quite time, and Hari, my dear Hari was missing. Hari അതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഹരിയെ കുറേ ഞാനും ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വീൽ അപ്രോച്ച് ദ പ്രസാർ ഭാരതി ഫഹദ് റാസ. ഫഹദിനെയാണ് ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഫഹദ്, സോ ആൻഡ് സോ ഇസ് മിസ്സിംഗ്, ഹൗ ടു ഗെറ്റ്? സർ ഡോണ്ട് വറി, ഐ വിൽ കോൺടാക്ട് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ വിൽ കോൺടാക്ട് സോ ആൻഡ് സോ, ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദ പേഴ്സൺ. ആൻഡ് ഫഹദ് വിളിച്ചു, നമ്പർ തന്നു, ആൻഡ് പറഞ്ഞു ഹീസ് ഇൻ എ വെരി സീരിയസ് പോസ്റ്റ്. ഈ ഫോണിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ്, ഹരിയുടെയാണ്, പക്ഷേ എടുക്കുന്നത് ഹരിയാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല, ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ദെൻ ഐ ട്രൈഡ്. Then on the other hand, I got the same when I told I am Ashif from Farooq College, can I speak to Major Harishankar please? Then from the other side he called Sare, like that. I got that. Then I told Hari, it's me Ashif. Then he told, sir, sorry, I am posted at Manipur. So I got the seriousness during that time. 6 months back he was posted at Manipur, and right from Manipur he came by keeping all his work aside, and Major Harishankar as such as here right from the Indian Army to speak with you. And at the same time, Jarinji Anand, he is the pioneer student of PM Institute. He came from Salem to interact with you, and he'll be interacting. Then Mr. Shahid Tiruvallur, right from Prasad Bharati. He is a man of dedication and commitment. In his speech you can understand that. And other than that, it is Abdul Salam and Bijesh. These two, Bijesh and Abdul Salam, once again they interacted with you. They have real fire inside, and Abdul Salam and Bijesh will be interacting. So these 7 persons will be interacting with you. So once again, it's a great day, it's a wonderful day, and it's a great day for me too, in all means once again. Thank you all. Thank you, sir, for your strenuous efforts and wise words. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Today, we gather not only to recognize the accomplishments of our outstanding alumni, but also to celebrate the profound impact they've had on our community and organization. With heartfelt appreciation, let us start the session without any further ado. In the spirit of learning, let us warmly welcome to the platform Mr. Muhammad Ali Shihab, Secretary of Information and Communication and Technology, Nagaland. His presence is a testament to the richness of our gathering, and we eagerly await the insights he's about to impart. A very, very good morning to all of you. The most honorable President of this great institution, Janab P.K. Sahib, Honorable Dr. Ali Faisal sir, highly respected Madam
Aisha Swapna, principal of Farouk College, a very, very dynamic and very active to take this institution in the further heights. My beloved and dear respected former principals of this great institution, Professor Kuttialikutti sir, Professor Imbichikoya sir, and many, many distinguished and esteemed guests who are present here from the management body, Janab, respected Janab N.K. Muhammad Ali sir, and too many to name, and all my beloved friends who are here to interact and motivate the youngsters to aspire more before we leave this great wonderful planet. My dear students, means my brothers and sisters of this great college, faculty members, teaching and non-teaching staff, media friends, ladies and gentlemen, it is customary to say it's a wonderful and an honor to be here, but it's truly really a privilege and honor a person like me to stand in front of you a few minutes if the time permits. So please allow me to express my feelings and thoughts, because it is very, very difficult to get words, the right words to express our real feeling, because in standing in front of our own parents, because I lost my father when I was 11 years old, had to stay an orphanage, so I consider all of you, the whole management is it's like a proto-father, it's like a fatherly figure. And my own friends who were my inspiration, the source of inspiration, they inspired me a lot, mutual inspiration. So this is a time, I find it's a time for gratitude, it's a time for expressing the indebtedness to this great college. But before I move to there, let me take this opportunity to express my deep gratitude to the Almighty God for giving me this wonderful occasion, that too in the prestigious and premier College of Kerala, maybe in the South India, Farouk College. And the entire Farouk College management for your unconditional love and affection, care to all of us, especially to me. And all of you, even the faculty members, teachers, because in 2010, when I came to Farouk College to pursue my civil service preparation, Professor Kuttialikutti sir was the principal of this great college. Today, while I was sitting nearby him, I was recalling those days with a lot of anxiety and tension,
I came to this campus with the help of some of my friends, Mr. Shamir Muyen and Mr. Saidalavi. He is not here. So I went to the chamber of Kuttalikutti sir. I said, sir, I have cleared prelims examination. I wanted to be here. Then what happened? The rest is very difficult to describe. It is beyond words. Sir has accepted me like his son. And he offered all the support, free of cost, Azad hostel, accommodation and many, many things. I am not going to that detail. Of course, then I met Nasruddin sir. He was the then director of this great PM Institute. A very, very supportive teacher always. What interesting to me, before I came to Farooq College, I have already applied for civil service mains examination. The medium of writing examination was Malayalam. ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ ആരോട് പറയാൻ എനിക്ക് പേടിയായിരുന്നു. I was so afraid to say how to express this. Finally, after 2 weeks, I shared that burden. Now, because I didn't get a chance, a person who have cleared this exam, writing exam in Malayalam. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ ഈ പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായ ഒരാളെയും ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. Before applying for this examination, what I thought, I wanted to express my thoughts, my own, whatever I know, the information, knowledge, I wanted to express in my own language. That time, the language which was very comfortable to me was Malayalam. So I took a decision, let me go and write in Malayalam, come what may come. But after 2 weeks of applying this examination only, I came to know Farooq College is there. There is a wonderful space, Azad hostel. You have a splendid, vast, tremendous opportunity to sit and study without having any trouble. So, through my friends, as I explained. So what happened, when I came here, the burden which I was carrying, how to say, I am going to write in examination in Malayalam, that too in a campus like this. I myself also don't know anyone who has written this exam in Malayalam. So, first 2 weeks, in front of Ashif sir, I was sitting like a student who was going to write this exam in English. But suddenly, somehow I said, in a mistake, no, in a folding hand, sir, ഞാൻ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് മലയാളത്തിലാണ്. സാറ്, no, it was, I was expecting a very different type of response from him. But his positive responses really reinforced me a lot. And that around 40-45 days before the mains examination, mains examination was scheduled on 27th October 2010. I came here on 13th September 2010. That 40-45 days, a mission of 40-45 days, really wonderfully helped me a lot to realize who am I. When I came here, one interesting incident happened. That time the principal was Kuttalikutti sir. Mr. Ashik Karatal, he was honored or he was selected for this Indian Economic Service. And there was a function
to felicitate you. I was sitting like many of you in the same position, but sitting there and praying to the Almighty give me a chance to be here. So the motto of this college is pray and work. So we as a human being, because now I am running 42 or 43, still I don't know what exactly happened in my life, because when I look back, many things have happened. How these chains have got connected, unconnected chains, or എങ്ങനെ ഈ കണ്ണികളൊക്കെ കൂടിച്ചേർന്നു എന്നുള്ളത് we don't know. That is known as the life. The life, all of us, in a flowery language we say life is a journey. But I feel sorry for the young generation, because I am a father of three children. Because we are living in a world which has innumerable temptations and confusing options. A journey which is tuned with lots of distractions, and a journey full of pitfalls and hurdles. But today, my dear friends, I am not here to speak on in a cautious words. Rather, life is a journey of promise and fulfillment. It's not only a journey of pitfalls and hurdles, it's a journey of, I'm repeating at the cost of repetition, it's a journey of promise and fulfillment. Today, by the grace of God, you also got a wonderful opportunity to sit in this hall. This is Farouk College, a wonderful auditorium. But you know, there is another auditorium which is waiting for you. That auditorium, its name is Samburnanand Auditorium. Any idea? So, the journey from PM Institute or Farouk College to Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration. Venu sir got cleared this exam in 1990. He got a chance to sit in the Samburnanand Auditorium. That auditorium is in Mussoorie, is in Uttarakhand. So, in short, those who are aspiring for civil service, your journey is from here to Mussoorie. There is an auditorium where you are going to get wonderful opportunity to witness what type of life is moving or revolving around us. Because time is not permitting to me to go in details. If time permits, we'll discuss outside. So, if I look back, because I really consider this opportunity as an opportunity of introspection, or it's an opportunity of again, at the cost of repetition, the gratitude. Because ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന ലത്തീഫാക്ക, ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അന്ന് PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വൈകുന്നേരം പോലും ഞങ്ങൾ കാവൽ നിന്നിരുന്ന ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഓഫീസ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ജബ്ബാർക്കാർ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരറിയാത്ത, അറിഞ്ഞും അറിയാതെയുമുള്ള എത്രയോ മനുഷ്യരുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും. നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം. പക്ഷേ ഈ ഫറൂഖ് കോളേജിനുള്ളൊരു പ്രത്യേകത, അത് നമ്മൾ once we are part of this family, you won't able to go outside the family. Because ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ ശാരദ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഡോക്ടർ KPA ഇല്യാസുമായിട്ട് അവസാനം ഞാൻ മെസ്സേജ്, ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെസ്സേജാണ് എനിക്ക് വന്നത്. അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു,
എന്ത് വരാത്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡൗൺ വിത്ത് എ ഫീവർ. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ ഒരു ടോൺസിലൈറ്റിസിൻ്റെ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. നാഗാലാൻഡിൽ ഈ സമയത്ത് 6 ഡിഗ്രി 5 ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ്, നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ചൂടിൽ നിന്ന് 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ഇങ്ങ് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എൻ അക്ലമറ്റൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഓൾവേസ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദിമാപൂർ എന്ന ജില്ലയിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊബേഷൻ, ദ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റിംഗ്. മിസ്റ്റർ ഇല്യാസ്, ഡോക്ടർ ഇല്യാസ് വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ police ASP, is a police officer trainee. I was an assistant commissioner trainee in the same district. അപ്പോൾ അതൊരു ഞങ്ങളിങ്ങനെ രസകരമായിട്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരസ്പരം ഈ 12 വർഷം, ലാസ്റ്റ് 12 years, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ജൂപ്പിറ്റർ ഇയർ, വ്യാഴവട്ടം. അത് ഇതിലെ ഒരു മ്യൂച്വലി മോട്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് സംടൈംസ് വി യൂസ് ടു സേ വി ആർ ലൈക്ക് മോസസ് ആൻഡ് ഹാറൂൺ. സോ ഈക്വലി മോട്ടിവേറ്റിംഗ്. അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വഴിയിലും തിരിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ God has, the Almighty God has bestowed a lot. As rightly said by Venu sir. Venu sir ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുക, the light, the fire which all of us have got it, we need to give back to the society. ഞാനത് കിട്ടിയ ഒരാളാണ്. I was also coming from the same silsila, or the same lineage, the same line. Before appearing for civil service interview, I had an opportunity to go to Jharkhand to meet Mr. Abubakar Siddiq IAS. He was the then district collector of Simdega. While I was staying in Simdega, the Jharkhand, he also shared the same experience of Mr. Shakil Ahmad, IAS 1995 batch. Shakil Ahmad sir, as rightly said today, he went to meet Venu sir on the day of his wedding reception. So Shakil sir, as he said today, wait for few minutes, we'll discuss that. Shakil sir motivated Abubakar Siddiq sir. Abubakar Siddiq sir also gave me a lot of inspiration and confidence. So this Farouk College, Abubakar Siddiq sir is also a product of Farouk College. Currently he is the mining commissioner in Jharkhand. You can imagine, mining commissioner in Jharkhand, that is the USP of Jharkhand. So ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തോടും ഈ ഒരു ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തോടുള്ള കടപ്പാടും നന്ദിയും ഒരിക്കലും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തെന്നും വി ആർ ഡീപ്ലി ഇൻഡപ്റ്റഡ് ടു ദിസ് ഗ്രേറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. ഇവിടെ വന്ന സമയത്ത് കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാൻ സമയം അനുവദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവരെയും ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരിക്കുകയാണ്. കൂടെയുള്ളവരെ ഉണ്ട്, കൂടെ ഇല്ലാത്തവരെയും. whoever founded this institute, starting from the great founder of late Abu Sahba Aulam to the last man, the last mile person, who himself is part of this great machine which is enforcing us to move ahead. But before I conclude, let me say one thing. This is not a time for us to be disappointed. ജീവിതത്തിൽ പല കുട്ടികളും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് വിളിക്കാറുണ്ട്, സർ എന്തൊക്കെയോ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് തോന്നുന്നു, സിവിൽ സർവീസിലൊക്കെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും സാഹചര്യം. പക്ഷേ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു, നാഗാലാൻഡിലെ 3 ജില്ലയുടെ കലക്ടറായിരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. including the district collector of Kohima. Why I am mentioning this? When I reached Kohima, when I became the district collector of Kohima, Kohimയുടെ കളക്ടർ ആയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ബഹുമാനായ മോർക്കോത്ത് രാമുണ്ണിക്ക് ശേഷം മലയാളിയായ ആദ്യത്തെ കളക്ടറാണ് കൊഹിമയുടെ. He was the district collector of Kohima in 1958. Then I got that opportunity to become
the district collector of Kohima in 2020. By sitting here, ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കാം, നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ അല്ലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വാർഡിൽ എത്ര IAS ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര IPSകാരുണ്ട്? ഒരു പക്ഷേ ഉത്തരം 0 എന്നാവാൻ സാധ്യത. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി ദ ഫസ്റ്റ് IAS ഓഫീസർ ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി. There are many unbroken records still there. അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസ്പിറേഷൻ. എല്ലാവരും ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. ദ റെസ്റ്റ് ഈസ് ദർ. എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വി നീഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് മോട്ടിവേഷൻ ടു ഗോ ഹെഡ് ആൻഡ് വി നീഡ് ദ എൻഡ്യൂറൻസ്. എൻഡ്യൂറൻസ് മീൻസ് to sustain, to continue in that same field with the full energy and dedication. So PM Institute has a potential to grow further. കഴിഞ്ഞ NAC accreditation സമയത്ത് when the team came here, I had an opportunity to speak with the honorable chairman of the NAC accreditation team. He asked a few questions through phone and he said one word. I was so impressed when I saw the PM Institute. And interestingly, the same chairperson, the chairman, the former Shadavana University, the Vice Chancellor of Shadavana University in Andhra Pradesh, Telangana, he came to Nagaland. We had a wonderful interaction in Raj Bhavan in Nagaland. He shared many feedback regarding this great institution. And this all are more or like a praise of this great institution. So, let me once again thank all of you, particularly the Farouk College Library and many other facilities. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് all this നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കാണാം. We normally call it movable and immovable properties or movable. ഈ ബിൽഡിങ്ങും ഈ സ്ഥാപനമൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മൂവബിൾ മൊബൈലായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റാണ് ഈ ഓഫീസസും ഈ കാണുന്ന മറ്റുള്ള ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചു പോയ എത്രയോ ആളുകൾ. ഇറ്റ്സ് എ മൂവിങ് ഫറൂഖ് കോളേജ്, ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് ഫറൂഖ് കോളേജ്. പ്രിയപ്പെട്ട ജബ്ബാർ സാർ അടക്കമുള്ള, അതേപോലെ കമറുദ്ദീൻ സാർ, ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളെ ഹോസ്റ്റലിൽ, ആസാദ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ്. അവരോടൊക്കെ കരുതലിൻ്റെ ഒക്കെ ആകത്തുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര്, എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുകയാണ്. ഫൈനലി the institute has to grow further. This institute has a potential. Because this is now an autonomous college. Now we are moving to the deemed university and finally to be the university. So I feel, the institute started in 2001. This is 2024. Why this is important? Nagaland Hornbill Festival also started in 2000. So the PM Institute is now in a youth stage. It has already crossed the childhood. Our ബാലാരിഷ്ടതകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അഡോളസൻസും കഴിഞ്ഞു. It has reached the stage of youth stage. So it will sustain. So it's in a contributing stage. അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടിയും എല്ലാവരോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രകടിപ്പിച്ചു. നാഗാലാൻഡിലെ അവസാനത്തെ ജില്ല, കാരണം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കിഫിരെ എന്ന ജില്ല, ഈ കാണുന്നതൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യത്തെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2023 തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്. ഇമാജിൻ ദാറ്റ്. ഒരിക്കലും ഇവിടെ കണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, there are many states in India
there is no infrastructure, there is no facility. So you have ample opportunity, plenty of opportunity to uplift the people. ഭൂമിയിലുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒന്നും തടസ്സമല്ല. Nothing is preventing us to go ahead. In that sense, to enter into civil service is a social responsibility rather than be an individual responsibility. ഇതൊരു സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിന് ഒരു പക്വമായ ഒരു ദൃഢമായ ഒരു ശക്തി നൽകാൻ ഈ PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണം. മസൂറിയിലെത്തിയ സമയത്ത് when we reached in the Missouri, the teacher told us the first day you have to utilize all the facilities which is available here. The same is the message I wanted to give you. Please utilize all the message. Please ensure that your hands are touched almost all the books in the library. Please ensure that you have utilized each and every corner of this great college for the positive purpose. Your prayer and your dream, your that optimistic, altruistic attitudes towards to the world, and you do all humanly possible things to achieve that. Rest you leave it to the whichever the force you believe. So rest is assured. So thank you for this wonderful organizing event. This was wonderfully organized. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫോർമാലിറ്റിയും കാര്യങ്ങളോ വന്നെങ്കിലും ഇത് വെരി വണ്ടർഫുള്ളി ഓർഗനൈസ്ഡ്. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ടവരാണ്, വിളിച്ചു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഗസ്റ്റ് എന്നല്ല, വി ആർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. അത് ഈ ഗസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പുറത്തുനിന്ന് വന്നതുപോലെ തോന്നി. പക്ഷേ മേ ബി ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് മൊമെൻ്റ് ഐ തിങ്ക്. എന്തായാലും വി ആർ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫാമിലി. വിൽ കണ്ടിന്യൂ അവർ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ജീവിതത്തിൽ, കാരണം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കാതിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഒരു റെഗുലർ കോളേജിൽ പോകണം എന്നുള്ളത്, പോയി ഡിഗ്രി എടുക്കണം എന്നുള്ളത്, ഗോയിങ് ടു എ റെപ്യൂട്ടഡ് റെഗുലർ കോളേജ് വാസ് സ്റ്റിൽ ആൻ അംബിഷൻ or unfulfilled dream for a person who is running 43. So my dear friends, you got a chance. This is your turn now. Do it. All the best. Jai Hind. Sir, please wait. The forum is now open for discussion. Good afternoon, sir. Sir, here. Sir, Sir, I am Ashtami Sandosh, student of regular batch PM Institute, and I am from Alapi. Sir, I am very curious to ask this question to such an humble officer like you. And my question is, India is facing the challenge of separatist movement and regionalism from different parts of the country, especially in northeastern states like Nagaland. So in this context, being an important officer like you, how can we administer the mob in order to ensure the feeling of togetherness in the state? Thank you, sir. Okay. Thank you so much for asking this question, because this is one of the questions which is very, very, very dear to my heart. Why I am using very, very multiple times? It's very... What is your name, by the way? Sir, I am Ashtami Sandosh. Ashtami Sandosh. Thank you, Ashtami. So, see, in 2017, November 24, I was asked to go to a district just before 3 months of state assembly election. The district name is Kifire. You can Google it
This is a Myanmar bordering district. Just before 3 months. And this is a multi-tribal district. There are mainly 3 tribes who are inhabited. Unfortunately, they have been fighting among themselves for many years. What happened? When I reached there, I realized that I was the first non-Naga officer posted this district before election, because since this district was formed in 2003, it's a newly formed district. And in 2013, 5 years back, I went there in 2017, 5 years back, immediately after the election, sorry to say, immediately after the election, because of some issue, a mob marched into the DC office, means Deputy Commissioner's office. Mr. Ari is here, Major Ari is here, near Deputy Commissioner. Deputy Commissioner means the District Collector. Residence, not office, residence. Assam Rifle camp is also there. This mob marched towards this residence. They turned hostile and they attacked the DC's residence. The entire DC Bangla was burned down. That was the prehistory. Immediately after that, some unfortunate incident regarding killing and many things. Time is not permitting to give details. Point is, what should I do as a young district collector to reunite the district? See, one small initiative I have started there. First, when I reached there, first I went to a village. From there, the name of the district is basically evolved, or because the district name is Kifire, there is a village known as Kifire. Normally, people respect this village because that is a traditional village and they have that feeling, we are the rulers this place. So I paid a visit and a ceremonial visit, and I urged their blessings and support. Secondly, next week onwards, I started visiting as far as possible the church. This is very important because Nagaland is a Christian society. Majority are Christians, more than 95% Christian. But you have to be very careful while visiting the church because there are 3 tribes. They are keenly observing you, what are you doing? Because which church you will go first? Like here. No, indirectly they are also reading a lot in between the lines. Okay? And finally, I went to the church on Sunday. I told the pastor, dear pastor, kindly give me 5-10 minutes. I wanted to say something. So at the end of their service, means their prayer, they gave me 10-15 minutes. I straight away told them very clearly, I am so and so, came from Nagaland, only for sole purpose is to help you, to support you, and to lead you your developmental activities. I may be here maybe 1 year, 2 years, depends upon the government decision. But if you are going to utilize me only for law and order problem, my whole tenure will be utilized for only law and order issue. And finally, don't ask me where is the development. But if you are going to take care this law and order is what? If there is some, because Nagaland as all of you know, there are many factions. There are many factions, different small so-called government. Okay, still the government of India negotiation is going on with the NSC and IM, and government of India negotiation is still underway. My point here, what exactly happened,
When I reached in the church, most of the people, their majority are women folk. I straight away told them, give me an opportunity to do some developmental activities, then I can really focus on rebuilding the district. Somehow it got worked, because first time a non-Naga officer who proactively visiting a church and requesting the people, please cooperate with us. What is important here? Unlike us, Nagas are a oral society. They are basically tribes, traditional tribes. Oral society means if you say something in advance, like we call it in a caveat in a judiciary, if you go and say something in advance to people, definitely it is like a verbal agreement, you and the people. If there is no verbal agreement, they have the full freedom and liberty to do anything. Finally, you are responsible for the whole collapse of the law and order. Now, what I am trying to say, and this district, Kifire, was the only aspirational district in Nagaland. Why? What is aspiration district? Government of India has enlisted 117 districts, which is the most backward district. There is no hospital in the district. You see, there are 1 lakh plus population. How the people can live? You need to travel the whole day, 13 to 14 hours from that district to reach the capital. This was happened in 2017, but in 2023-24, the district is coming up with lots of development because of the initiatives. So what I am trying to say, Nagaland, the youth, the current generation, they are forward looking, they wanted better facilities and amenities. It's all about the interventions. The so-called that separatism or this all are somehow subsided. To cut short your answer to very simple, I reached in Nagaland in 2011 only. Okay? There are officers who reached in 90s and there are officers who reached there in 70s, 60s. But one officer told me, in 1990, the situation in Nagaland is like this. If you go to a school, ask a question to the school students, what is your ambition? Let's say if there are 40 students, most of the students, they wanted to join in this separatist movement. Okay, but if you ask the same question now, maybe the same school, not even a single student want to join in the separatism. These all are the changes. We need to remember one thing. In 1994, then Deputy Commissioner, District Collector of Kohima, L.V. Reddy was shot at the spot only because he basically urged to celebrate the Independence Day. So, it's a place of turmoil. It's a place of issues, okay, turbulences. So, as we say, turbulent sea will create tough captain. Automatically we will become tough. So I invite all of you to join this great movement. So take a pledge or decision. Whoa, you can also contribute a lot, little bit, but that has a long way to go. Long way to go. See, I was discussing with Major Hari. He is currently in Assam Rifle. But you know, the head of the top, the director of Assam Rifle is a Malayali, Mr. P.C. Nair. Okay, he is basically from Pandirangaon in Calicut. Currently, he is the director sitting in Shillong. I met him, Mr. P.C. Nair, in Kifire as district collector. See, think about the beauty. You are coming from the extreme corner south of Kerala, reaching the extreme east of our country. You are meeting for a same purpose. That purpose is to unite the country. That is the beauty. That is the beauty you are getting because of 3 letters. Aim for that.
and you can really do. Forget about all this unwanted discussion in WhatsApp here. You no need to listen. So that's why be part of this rebuilding, because India is a country which is going to be a developed country in very soon. Government of India is planning to declare this country a developed country. To get you a very simple example, time is not permitting, I know. See, look at the light, this electricity. What is the average available electricity in a day? In national average is 21 hours. Means we have 24 hours a day. In India, it is 21 hours is now. And then the artham 24 മണിക്കൂർ ഉള്ളതിൽ 21 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ആവറേജ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ് 21 ആവാൻ കാരണം? കേരളം പോലെയുള്ള ലീഡിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇതൊരു പക്ഷേ 22, 23, 24 ആയിരിക്കും. But in the case of Nagaland, it is 16, 15. If you go to Kifre, it is 8 hours. Are you ready to stay without electricity? That is the challenge. That is the question. So you are a part of a great movement. You are a part of a great country. Forget about all such distracted, disappointing discussion. This country is offering you everything. No, I am not just boasting here. From my experience, what is the qualification for a Muhammad al-Shia who was studied in an orphanage, reached here? That is the question. Mr. Dr. Ali Faisal sir said today, there is no such biasness. That is the sole reason why I have written this book. Because I reached in Mussoorie at the age of 31, but my friends reached there at the age of 22. I lost precious 9 to 8 months. I wanted you should not lose that. That's why it's a reminder to all of you. Take the decision early, reach the top of the position, that is the cabinet secretary. I didn't get it because I have only 29 years in the service. So I will sum up here. I hope you got it some glimpses from here and there. The rest dots we will connect it outside. Thank you so much. സിയാബലി സാബ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയുണ്ട്. ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, കൂടുതൽ പറയണമെന്നില്ല. ഇത്രയും IAS കിട്ടി. സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാരും ചെയ്യാറുള്ളത് നല്ല റിച്ച് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോവുക. ഒന്നെങ്കിൽ മഹാരാഷ്ട്ര, അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക, അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്. ഇതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ നാഗാലാൻഡ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? ഈ നാഗാലാൻഡ് ലാംഗ്വേജ് ഇപ്പം ഫ്ലുവൻസി ആയോ? ഇത്ര മാത്രമേ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളൂ, അധികം സമയം എടുക്കണ്ട. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല സാർ, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഇത് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ അലോക്കേഷനാണ്. ഈ കേഡർ തീരുമാനിക്കുന്ന നമ്മളല്ല. ഇതൊരു നമ്മളുടെ റാങ്ക് മറ്റ് പ്രയോറിറ്റി എല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഓൾ ഇന്ത്യ ചാർട്ടാണ്. വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് നാഗാലാൻഡ് കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം 2012 ഈ നാഗാലാൻഡ് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഭാരത് ദർശനിലായിരുന്നു, ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഈ നാഗാലാൻഡ് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്നെ കൊള്ളാൻ നോക്കി, ഷാബെ സാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. സത്യത്തെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ സത്യം. വി ആർ സോ ഹാപ്പി, ലവിങ്. ആസ് ഐ സെഡ്, മിസ്റ്റർ ഇല്യാസ് ഈസ് ദർ, ഈസ് ഓൾവേസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് കോൺസ്പിറേഷൻ. ഞങ്ങൾ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ വളരെ ഫ്രാങ്ക്ലി വിൽ ഗോ. സി, വെറെവർ വി ഗോ, ഇഫ് വി നോ വേർ വി ആർ ഗോയിങ്, വിൽ ഓൾവേസ് എ ഹെൽപ്പ് ഈസ് ദർ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാർ ചോദിച്ചത് ഈ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോഴൊരു ഗുണം, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിക്കാരൊക്കെ വന്നാൽ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, മിക്കവാറും ആളുകൾ ഈ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലും ആസാമിലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ആ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുക. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസൂറി അക്കാദമി വിൽ ടീച്ച് അസ് ദ ലാംഗ്വേജ്. നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് പഠിപ്പിക്കാൻ അവിടെ ടീച്ചറുണ്ട്. മസൂറിയിൽ അധ്യാപകരുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ അധ്യാപകരുണ്ട്, മറ്റുള്ളവർക്ക് എനിക്കൊക്കെ നാഗാമീസൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ. അത് ഒരു 75% ഒക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കും. ബാക്കി 25% ജനങ്ങളെ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിക്കും, പഠിപ്പിക്കും. കാരണം ജനങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ലാംഗ്വേജൊക്കെ മറന്നിട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ലാംഗ്വേജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വിൽ ബി ഇൻഫ്യൂസ്ഡ്. ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. താങ്ക് യു. A sincere appreciation for sharing your insights. Your speech has added depth and resonance to our gathering. Thank you, sir. With great pleasure, I present to you someone whose achievements and contributions have left an indelible mark.
Please give an applause as we bring forth Mr. Rabi Hashmi IIS, Joint Secretary at PBI Mumbai, Regional Officer at CBFC Mumbai, to share his wisdom and illuminate our stage. Good afternoon. I think I should talk cinema and not experience. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നതിലുപരി ഒരു സന്തോഷങ്ങളും അതുപോലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. 2020 ജൂലൈയിലാണ് പൂനെ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്ട്രാറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. FTII നിങ്ങൾക്കറിയാം, ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 10 ഫിലിം സ്കൂൾസിലെ ഒരു സ്കൂളാണ്. സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫിലിം സ്കൂളാണ് FTII. ഇപ്പോൾ FTII 2017 തുടങ്ങിയൊരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു സെൻറ്റർ ഫോർ ഓപ്പൺ ലേണിംഗ്, അതായത് സിനിമ എങ്ങനെ FTIക്ക് വെളിയിലുള്ള ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. FTII കാർഗിലിലും കാർനിക്കോബാറിലും ഒക്കെ സിനിമയുടെ കോഴ്സ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഷിഹാബിനെ കണ്ടത് നാഗാലാൻഡിലെ സിനിമ പഠിപ്പിക്കാൻ പോയപ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ സിനിമ പോലെയുള്ള വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള കരിക്കുലംസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്ത സ്ട്രക്ചറുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക, പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള UGC പോലെയുള്ള AICTE പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾക്കുണ്ടായിരിക്കെ ലോകപ്രശസ്തമായ സിനിമാ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ അത്തരം സ്ട്രക്ചറുകൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ FTI ഉൾപ്പെടെ റഷ്യയിൽ VGIക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഇത്തരം സ്ട്രക്ചറുകൾക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് സിനിമ പോലെയുള്ള കരിക്കുലങ്ങളെ നേരിടുന്നത്, ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളത് വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. മറ്റൊന്ന്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ ദാഹം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ള ചോദനയും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആക്സസിബിലിറ്റിയുടെ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അകത്തുന്നതുകൊണ്ട് സിനിമ എല്ലാവർക്കും സിനിമയും മറ്റു കലാരൂപങ്ങളും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഫിലിം സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നടന്ന ഒരു മീറ്റിംഗ് സിനിമകൾ, ഒരു ഭാഷയിലുള്ള സിനിമ മറ്റു ഭാഷയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ ISL ഇന്ത്യൻ സൈൻ ലാംഗ്വേജിലും ഡബ്ബ് ചെയ്തു വരാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ലഭ്യമാവുന്നത് പോലെ ISLലും ലഭ്യമായി തുടങ്ങും. അതുപോലെ തന്നെ അംഗപരിമിതികളുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ സിനിമ പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലും പുരോഗമനങ്ങൾ ഒന്ന് FTIയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്ന് CBFCയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷങ്ങളുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. Now I think I'll take some questions. Good afternoon, sir. My name is Fatima Yahya from Thrissur. So my question is, so can you please share the experience from different department at a time, that is joint director of PBI and regional officer at CBFC. So how can we handle the effectiveness of its working nature? How can See, basically I'm more of an infocrat than a bureaucrat. But communication ആണ് എൻ്റെ area. I started my training at IIMC New Delhi, Indian Institute of Mass Communication, and my first on-job training was the publicity of 2015 Union Budget. 2015 Union Budget publicity ആണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ on-job training assignment. After that I joined New Media Wing. New Media Wing എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിസിറ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന, അതിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് മിനിസ്റ്ററുകളെയും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെയും അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് മീഡിയ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിലാണ്. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് 4 മാസത്തോളം 2019 ലോക്സഭ ഇലക്ഷനിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നോഡൽ ഓഫീസറായിട്ട് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് എങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട വിധം എങ്ങനെയാണ് ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ ഇൻ്റർമീഡിയറീസുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ ചെയ്തത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ ടുക്ക് ദിസ് രജിസ്ട്രാർഷിപ്പ് അറ്റ് FTII. ഒക്ടോബറിലാണ് CBFCയിൽ റീജിയണൽ ഓഫീസറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തത്. നൗ ഐ എം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ടു വാച്ച് സംതിങ് ലൈക്ക് 3 movies എ വീക്ക്. 3 സിനിമകളെങ്കിലും ഒരാഴ്ച എനിക്ക് കാണണം. ഏതാണ്ട് 10-12 സിനിമകളും 60ഓളം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സോങ്സ്, ഇത് ഏത് തരത്തിലാണ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം. വേണോ UA വേണോ A വേണോ എന്ന സർട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണം. സോ ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ ഫൺ, ലൈക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് പെയ്ഡ് ലിറ്ററലി ടു വാച്ച് മൂവീസ്. 3-4 സിനിമകൾ ഒരാഴ്ച കാണുകയും തീരുമാനമെടുക്കുകയും ആൻഡ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സാലറി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ ഫൺ എലമെൻറ്റ്, it's also quite important to sensitize
ഓഡിയൻസ്. അതൊരു സിനിമ കാണുന്ന ആൾ ഒരു കൺസ്യൂമർ എന്നതിലുപരി ഒരു സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതൊരു മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൻറ്റിന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു ബോധ്യമുണ്ട്. ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ചും യു മൈറ്റ് ബി വാച്ചിങ് ദി സ്റ്റാൻഡപ്പ് കോമഡീസ്, യുനോ, ഡിസ്ഗസ്റ്റ് പോലെയുള്ള നവരസങ്ങൾ, ഡിസ്ഗസ്റ്റ് പോലെയുള്ള രസങ്ങളൊക്കെ വളരെ കോമണായി, വളരെ പരസ്യമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ഐ തിങ്ക് ഇതൊരു ഫൺ എന്നതിലുപരി വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു ബിസിനസ് കൂടിയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 10 years കരിയർ ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. Yeah. Any more questions? Okay, thank you. We extend our heartfelt gratitude for your thought-provoking speech, which has undoubtedly left a lasting impression on everyone present. Thank you, sir. As the anticipation builds, I'm delighted to introduce a person of immense talent and knowledge. Please put your hands together for Major Hari Shankar, Indian Army, who is about to take the stage and captivate us with his unique perspective. Audible? Yeah. And am I audible to the last guy? Thank you. In unity we learn, in diversity we grow, but the alma mater is what does the so. Respected esteemed guests, alumni, professors, friends, and the most important people of today's morning, the extremely jubilant and energetic students of the Farooq College, Kozhikode. At the outset, I would like to express my sincerest gratitude to our most loved and respected Ashif sir, and all the staff members of the PM Institute of having me or making me worthy enough to stand in front of you today and enable me to serve my nation in the capacity of a commissioned officer in the second largest army in the world, the Indian Army. Since I have donned this uniform, every single day has been presented with a new challenge, making it the most exciting 9 years of my life. But even in the midst of these adrenaline rushes, I do find time to revisit my path to this destination. I still remember those times when we were intrigued by the amazing knowledge that each of our teachers gave us for the day, and their follow-up discussions with my peers that extended up till late in the evening. Jawar and Tosi and all can confirm to this. We used to speak, discuss till maybe 2, 3 in the night, and probably having the hangover the following day, but still we had a very hearty discussion, and I'll tell you, that is the time when we actually increase our horizons. The knowledge is definitely not enough. It's about your perspective which enhances after you gain this knowledge. And that can only happen if you effectively engage in a conversation. Exchange of ideas. Once you exchange the ideas, you again further contemplate it, develop it into your own thoughts, develop it into your own perspectives, make it part of your personality. Once it is part of the personality, it will reflect at some juncture, which includes the interview as well as the exam procedure as well. Each new book that we were introduced in the institute or suggested by our guides exposed us to a new facet of this great and diverse nation. It would be a grave injustice if I didn't mention the role of my peers who have played an eminent role in bringing out my best and helping me achieve
whatever little I have made up for myself. Which brings me to the first important aspect that I would like to pass on to to the worthy students of this rich institution. Surround yourself with people who are bigger than your goal. Find people who are highly motivated to be your peers, for they will remind you every day that your dreams are alive and you need to keep it well and hearty with your hard work and determination. My dear friends, let me be very honest with you. It's never going to be easy. New challenges will come up every day, but your attitude towards these challenges will make all the difference. Your ability to face these challenges are not inborn, unlike what popular belief says. It is enhanced and built by how you deal with the little obstacles in your life. Attitude is not a trait, it is a habit. Habit is created out of practice. A continuous repetition of an act or thought over a significant period of time becomes a habit. A good act will give rise to a good habit, a bad one will give it otherwise. In one of my student interactions, I keep interacting with students and I love interacting with students because I feel that your student period is the most creative time. I never had a more creative time before or after. I mean, especially the college time is when you are very high on energy and your thoughts fly faster than your words. So that is the time most of my ideas and most of the part of the personalities I have inculcated in myself. So I love interacting with students. Someone came up to me and asked me, "Sir, I have been very lackadaisical in my life. I have no discipline. I have a scattered life." So me being a man in uniform, he must have by default understood or thought that he must be a man of discipline. So, and he said that, what should I do to bring it laminar and smooth? So I reiterated something that I had heard once an admiral had spoken in one of similar kind of a gathering. He said, it has been a guiding light to me as well. If you want to change your life, start by making your bed and organizing your room. He said, the first thing in the morning that one should do is start by making your bed and rearranging and setting your room. Why? Because in doing so, you have completed the very first task of the day. You have filled your heart with a sense of accomplishment, and if that's the feeling which you feed your mind the first thing in the morning, it is very much likely that your entire day is spent so. So in short, own your mornings, own your day, and every day counts, that's life. Pick up a goal and give a why to it, a very strong why. Make that goal your destination and start your journey. In times of doubt, remember the reason why you started the journey. Let your passion be the driving force that propels you through the toughest moments. And remember, you have the capability to make a difference, not just in your own life, but also on others. It can be your family, it can be your friends, it can be your students, it can be your teachers, it can be someone whom you met just for a second, or maybe someone whom you have never met at all. That all depends upon how you place yourself in the hierarchy of the society, how influential you become in the society, how many people or how much do people look up to you for the guidance and as a role model. Believe in yourself. Work hard and never forget you're capable of achieving greatness. The journey may be tough, but remember you are tougher. Your potential is limitless and your success is totally inevitable. Today I challenge you all to be the best version of yourself. Strive for excellence, be persistent in your pursuits, and never underestimate the impact that you can have on the world. The future is bright and it's definitely in your hands. Go forth, students, and make the mark on the world. The world awaits the brilliance that resides within each and every one of you. With that, I end the speech with the satisfaction of having accomplished the task of the day to give you a very boring lecture and making you all sleepy.
So all the best, Farooq College. Jai Hind. Questions? Sir? Yeah. Jai Hind, sir. Jai Hind. Sir, I'm Vaishnav from Calicut, and I'm a regular batch student at PM Institute. Hi, Vaishnav. Hello, sir. So it was really inspiring what you talked about. And my question is, there are several students, I believe, in this same gathering that could be aspiring to become a part of the armed forces in the future. Since we are all, kind of aspiring also to become civil servants, so while preparing for civil services, how can we align ourselves to also be prepared for the SSB interview? Vaishnav, so I guess Vaishnav knows the procedure. Please have a seat. Let me give a small intro to how you become a uniformed person. Yeah, in the level of an officer, I don't know how many of you people know, how many of you guys know what is the procedure to become an army officer? Anybody? Okay, fine. I thought so. So I'll tell you in brief, like any exam or any service in this country, there are two kinds of services in this country. One is civil service and the other one is defense service. Yeah? UPSC is responsible to conduct both. It conducts both defense services as well as civil services exam. There are total about, I think, 15 exams that the UPSC conducts. 4 of them are defense service exams. So there is a UPSC exam which is called the Combined Defense Services exam, which you guys after graduation would be giving. So once you clear the exam, again the pass percentage is the same. It's not much, it's almost the same pass percentage as what the prelims offer. Thereafter, there is this interview process called the Service Selection Board. It is a World War II system. It is the most stringent interview system in the world. It is the most stringent interview system in the world. It's for 5 days. This is the longest interview system, and it's for 5 days. It does not matter how intelligent you are. If you are not having the qualities, the personalities of a leader, you won't clear those 5 days. So after those 5 days, we have our medical, and that's the same thing. So what happens in those 5 days? That is what Vaishnav was asking me. How do you align yourself being a defense aspirant as well as a civil service aspirant? If you ask me, not much of a difference. I'll tell you something about services, or rather officers. What is officers in general in any service is not someone who is doing great things, big things, impossible things. No, it's not that. It's about doing the small things in the best possible manner. It is not about, rocket science. It's not about sending a mission to the moon. It's not as complicated. No, it is not. It's about managing the law and order situation in a particular area, keeping in mind the nuances of that, or the demography of that place. So how do you know that? Now these words are very heavy, demography, law and order. No. If you know how to read people, if you've been a very empathetic soul all through your life, if you can get into somebody else's shoes and understand what he or she is thinking, if you have that ability, you are a very good leader. That goes unsaid. It is tested in the UPSC interview as well. It is tested everywhere. Those inherent qualities, we have 15 OLQs, that's called officer-like qualities. Those 15 OLQs, there is a minimum number of OLQs that they expect during the interview. There are expert psychologists sitting there. There are officers who sit in the board. It's almost the same way how the UPSC interview happens. Only difference is that it's 5 days and we've got certain outdoor events. Don't worry, you don't need to be a stud. You don't need to be need not have any six-pack abs. I'll tell you my example. I was overweight when I had gone there, and I was very overweight. I had gone from Kozhikode
and I was having biryani 4 times a day, if I'm not wrong. So that did take a toll on my wire tire. So yes, they are not looking for that. Any job, I'll give you a very generic thing. Any job you go for, if you are a owner of a company, how would you go and select a candidate? You would select that person who would require the minimum time to get trained to your level. Am I right? That is how you would recruit or you would select. The same logic goes for this as well. They will see that what does he have inherent qualities. There are certain personality traits that you cannot, no amount of training can put in. You need to rise up to that level to reach that. So once your minimum level is reached, they will take you. So your leadership skills matter, your empathy matters, your sense of logic and rationality, your sanity, your ability to take pressure, courage. These things are what is included in the OLQs. You don't require any special training to have those things. So to become a defense aspirant, Vaishnav, and for everyone else, to become a defense aspirant, and if you really want to become an officer, all you have to do is live a balanced life. Yeah? Be rational. Always resort to logic always, and have empathy. Be a good human being. Be a good leader. That is what they are looking for. Whether it be the SSB or the UPSC interview, I'm sure these qualities will sail you through all your life. Even by chance, after all this, you do not get a chance to serve the nation through any government means, you can definitely do as a good citizen of this country. Yeah, and in detail, Vaishnav, if there is anything in detail you want to know about the SSB, the procedure, or how to get trained and further things like that, you can definitely speak to me. At the crunch of time, I think more speakers are there. Is there anything else that you would like to ask me? Vaishnav, is that enough? Yes, sir, of course. Thank you. I hope I've been... Is there anything else? Chalo, thank you so much, and all the best to Farooq College. Jai Hind. In the spirit of gratitude, we want to express our thanks for your compelling speech, which has elevated the atmosphere and left us with much to ponder. We have the proud privilege to be in the gracious presence of Janab C.P. Kunyi Muhammad, Manager Management Committee, Farooq College, and Trustee at PM Institute. We extend a warm invitation to Sir to felicitate the ceremony. Assalamu alaikum. Very good afternoon, one and all. At the outset, I am extremely thankful to the organizers for inviting me for this wonderful seminar. And I appreciate the organizers for arranging such a wonderful seminar in this auditorium. Today, we gather with great honor to the prestigious Officers Summit 2024. At Farooq College, this event is special as it brings together successful alumni and high-ranking officers nationwide. In this auditorium, we are surrounded by achievers of those who walked these hills, shaping destiny and contributing to our nation. The summit is not just a reunion, it is a celebration of excellence, dedications, and the transformative power of education. Thank you very much. Thank you, sir, for your time.
As we turn to the next chapter of our event, join me in extending a warm welcome to Mr. Jiran G. Anand, IRTS, Deputy Chief Operation Manager, Southern Railway, the architect of inspiration, about to construct an unforgettable narrative on this very stage. Respected manager of the school committee, Janab Kunje Mohammed, respected principal madam, director PM Institute, academic headship Ashif, dear officers and dear aspirants and students. It is a wonderful feeling to come back to one's college, alma mater, after some 20 years. It's after some 20 years that I am coming here. I belong to one of the initial batches of the PM Institute, when the PM Institute was just started and growing, and then everyone was in a doubt as to how the institute can go forward. We students were equally doubtful, and we joined with lot of hesitations and doubts. So I remember the first day when I came here, and unlike any other admission process, Farouk College, known for its stringent selection process, we were told to come with our parents. So I remember me along with my father had come here and directly got interviewed by our principal. And the principal's question was, why do you want to join? And equally he said, see, it is not an easy job. What you are going to do, it is not so easy. You should be prepared to spend minimum 2 years for this preparation and for clearing the examination. Because this is a detailed examination involving 3 stages, the preliminary, the mains and the interview. And then you have to take 2 optional subjects. So it is not an easy job. It is not so easy as you think. Be prepared to spend 2 years. So the very fact that 2 years I had to spend, I had a lot of doubts. But again, it continued because it was immediately after my graduation. I completed an engineering degree. Then I was also doubtful about whether to go for higher studies or to get into a job or to go for the civil service examination. But then it persisted, and it's only because of the PM Institute and the faculty and the director who gave us the confidence and the motivation to continue. I clearly remember our then director, Usman sir, who used to guide us and personally see. He used to know each and every student. And he used to daily, the progress used to be monitored. He used to ask questions. He used to see not only the academic what I have seen that day, with my experience in other colleges or in other outside. Here, the personal care, the personal interaction that the faculty and the director, the academic team had with the students is something different, and that keeps us going. So it was not only in the studies, but they ensured that we have a good stay, a comfortable stay, good food, and our stay is taken care of. So that kept me moving. And then, as we all know, as we have heard, being in this part of the country, we always have doubt whether we have the adequate resources, the facilities to continue here, or should we go somewhere. So just like everybody else, I also had my luck, I went to Delhi also. I have seen the classes, but then initially itself, Pasha sir had told me very clearly, Delhi is not going to be what you are hearing about. So there it's an ocean. There you have a lot of students coming from all parts of the country. And what is lacking to the PM Institute is you don't have any personal care. So I think recently also we had our Faisal sir had told about the movie 12th Fail, which describes how aspiring candidate struggles for the clearing the examination, not going to Delhi. Those kinds of struggles are
not seen here. Here you have a much more comfortable life, on-campus life. You enjoy the campus life here, and many a times as students of PM Institute, we have felt that we should have been part of the greater Farouk College. So once again, my sincere thanks to the entire academic team, the faculty members, and also my fellow friends and students who prepared along with me, who are along with us only because mostly what I have seen is in all our success story, if you see, one thing which is common to all of us who have cleared this is we all had a good study group. Study group is something which will help us in discussing and clearing a lot of doubts, and something which even faculty cannot be really guiding us. The study groups have found to be very much useful. So PM Institute that way brings together like-minded students, aspirants to a common platform, and then shows them the path. Because had it not been here, I am pretty sure that I would not have qualified the civil service examination. That is how I am indebted to this PM Institute and the larger organization, the Farouk College. I clearly remember the lot of hours that we have spent in the classrooms, the library, and the entire campus of Farouk College. Overall, it was really an experience, a memory which is there in my mind. So that is why when the academic head, Ashif, called me a few days back and told me that you had to come, I promised that I'll be coming, whether I was not sure whether I'll get a leave or not, but from Chennai I told, no, I'll be there. So because that is the feeling that, the attachment that we have with the entire Farouk College fraternity. So once again, I thank the management, the principal, the former principals, and the faculty of PM Institute for inviting me here, and also appreciate the efforts of the entire team in conducting a wonderful program like this. It is one of the kind, and my best wishes to Farouk College and my best wishes to PM Institute and to all the students to achieve greater and bigger things in life. Thank you. The forum is now open for discussion. Good afternoon, sir. Myself Akshaya Lakshmanan from Calicut, and I'm a regular batch student of PM Institute. So my question is that, sir, we are living in a country where one side of the country is developing or transforming in a rapid way, and on the other side, the people are not getting the benefit out of it equally. So in this context, my question is, how will be the Indian Railway will be transformed to if we take the 2030 as a milestone, and can we expect that Indian Railway to the global standard level? Thank you, sir. See, I can tell you with one example. You see why Mumbai city as such is developed. Because it has a vast suburban network. Why Chennai is developed? Why people in Chennai are ready to move to farther locations and still be able to commute for work? It's because of the connectivity provided by railways. So what we asked, your question, that the gap in development between the developed parts of the country, the undeveloped parts of the country, it is provided by railways. And not only the passenger connectivity. When you mean connectivity, it also means connectivity to the market centers, the ports, the factories, the sidings. These are all areas where railways give the connectivity. Now, the best example of providing connectivity is the recently introduced Vande Bharat Express. Now, you see, initially when it was started, we have seen it starting between cities, from between Mumbai or Ahmedabad is starting. But later on, you find that it is not limited only to cities. Now you have trains starting from Kasaragod to Trivandrum. You have trains starting from Shirdi to Mumbai. You have trains connecting the second tier of cities to the state capitals. So nowadays the
the development is not limited only to the main cities, the metro cities, and we find people are moving from the tier 2 cities to the major cities. And that is the biggest challenge that railways is also having, to move this much people. For example, in the state of Kerala, there are some 5 lakh people who are daily utilizing the services of railways. And to provide a confirmed berth and a confirmed accommodation to these many people, it's really a challenge that Indian Railways is also working on. That is what recently you have read in the newspapers, that the Minister of Railways is also trying to ensure that in another few years, every passenger will be able to get a confirmed accommodation. That means there is a need to provide more train services and to improve the infrastructure facilities. More and more investment will also be there. So that will bring in more connectivity between the developed and the undeveloped parts. So overall, that will result in the equitable development throughout the country. And just like I started when I said about Mumbai, you will find that the land prices are related to the suburban traffic. Wherever the suburban traffic is there, you will find the land prices are very high. Where a new network of a suburban traffic is introduced, means where a new railway line is extended, you will find the land prices are again rising up. Because there you are assured that you will of a faster transportation. Then we find that people are ready to move to that part of the country. I think that explains your question. Thank you. Thank you once again, and my best wishes to all the students. Prepare with confidence. That is one thing which you all should have. That's one thing which we all lacked initially. So have the confidence that you are there in the right hands. You are guided by the right professors and the teachers, and the infrastructure here is nothing short of anywhere. You have the best infrastructure facilities. I have seen it across the country. So be confident of that and work hard, and I'm sure that I can see many of you coming or amongst us, and I wish to see that. Thank you once again. Jai Hind. A resounding thank you to Mr. Jaren G. Anand for crafting a tapestry of wisdom on this stage, leaving us enriched and inspired. With a crescendo of excitement, we usher in a moment of intellectual grandeur as Mr. Shahid Tiruvallur IIS Prasar Bharati, Bangalore strides onto the stage, ready to share his pearls of wisdom. ആദരണീയരായ പ്രിൻസിപ്പൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, ആഷിഫ് സർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, എല്ലാവരും ഒരു ഉച്ചഭക്ഷണത്തിൻ്റെ മൂഡിലേക്ക് പോകുകയാണ് എന്നറിയാം. ഞാൻ നീട്ടുന്നില്ല. PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എപ്പോഴും. ഞാൻ 2011-12 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാപ്പാട് ഐനുൽ ഹുദ, ജാമിയ ഐനുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് ഒരു റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അറബിക്കിലുള്ള 12 വർഷത്തെ ഒരു സനതൊക്കെ നേടിയതിന് ശേഷം നാട്ടിലിങ്ങനെ ഒരു മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് യാദൃശ്ചികമായി PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഒരു വാർത്ത കണ്ടതാണ്. ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിന് വേണ്ടി അഡ്മിഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരസ്യം കണ്ടതാണ്, വാർത്ത. അങ്ങനെയാണ് ഞാനതിലേക്ക് വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിവിൽ സർവൻ്റ് ആകുക എന്ന് പറയുന്ന അതിമോഹമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് സർവീസിലേക്ക് കയറണം. അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു സിവിൽ സർവീസിന് പഠിച്ചാൽ ബാക്കിയുള്ള സർവീസിലൊക്കെ കയറാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിന് വന്നത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഡേ എത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ആഷിഫ് സാർ ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മൾ പറയാറില്ലേ, ഒരു യൂണിപോളാർ വേൾഡാണ്
ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ മാറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൾട്ടി പോളർ വേൾഡായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം വലിയൊരു മാപ്പൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ സാർക്ക്, ഇവിടെ മറ്റ് സംഘടന, ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഘടനയെ വലിയൊരു മാപ്പൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിശദീകരിച്ച് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ആവേശം തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഞാൻ അതിന് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ എനിക്കൊരു ID കാർഡൊക്കെ ലഭിച്ചു. ആ ID കാർഡ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തു. ബസ്സിനൊക്കെ പാസ്സൊക്കെ പിന്നെ അത് വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് റെഗുലർ ക്ലാസ്സിന് പങ്കെടുക്കുന്നത് അവിടെയായിരുന്നു. ബാക്കിയൊക്കെ എൻ്റെ SSLCയും +2 ഡിഗ്രിയൊക്കെ ഓപ്പണായിട്ട് ഞാൻ കാപ്പാട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എഴുതിയെടുത്തതാണ്. അങ്ങനെ 3-4 ദിവസം ഈ ആഴ്ചക്കാണ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ ജോലി മാറി ചന്ദ്രികയിൽ ഒരു സബ് എഡിറ്റർ അസിസ്റ്റൻ്റായിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഒന്നുകൂടി 2-3 ദിവസം കൂടി ക്ലാസ്സിന് വന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഒഴിവ് ദിവസം ഈ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എണീച്ച് വരാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ക്ലാസ്സിന് ഒരു ഉച്ചക്കേക്കാണ് എത്താറുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ദിവസം ആഷിഫ് സാറ് വിളിച്ചിട്ട് വളരെ വിശാലമായി ഉപദേശിച്ചു, ഇങ്ങനെ ആയാൽ പറ്റില്ല, നേരത്തെ വരണം. അപ്പോൾ ഈ വല്ലാതെ ഉപദേശിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മെല്ലെ മാറി നടന്നത്. പിന്നെ നിരന്തരമായ കുറേ കണക്കിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ തുടങ്ങി, മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി, മാത്സ്. അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് വീണ്ടും എൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഈ മാത്സും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയും ഒന്നും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മെല്ലെ മെല്ലെ പിന്നീട് ഇവിടുന്ന് മാറി നടക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ പിന്നീട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും കുറ്റബോധം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ആ മാത്സ് ക്ലാസ്സിനും മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിക്കൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇരിക്കാമായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ 6 വട്ടം പ്രിലിംസ് എഴുതിയിട്ട് 6ാമത്തെ വട്ടമാണ് എനിക്ക് പ്രിലിംസ് കിട്ടിയത്. 6ാമത്തെ വട്ടം തന്നെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കട്ട് ഓഫ് 105 ആയിരുന്നു. എൻ്റെ മാർക്കും കറക്റ്റ് 105 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു പടച്ചോൻ്റെ കുതിരത്തിൽ അങ്ങ് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പോൾ പ്രിലിംസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. ഈ MCQ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതുക, പ്രത്യേകിച്ച് CSAT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ, അതിലൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഈവൻ ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായതിന് ശേഷവും 3 തവണ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രിലിംസ് എഴുതി. പക്ഷേ 3 തവണയും എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പേപ്പർ CSATൽ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാത്തതിൻ്റെ കുറ്റബോധം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ്, ഒരു റിമാർക്കബിളായ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നൽകി എന്നുള്ളത് PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ഒക്കെ അത് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സംഗമത്തിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഈ സംഗമത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഒരു ഉറുദു കവി ഒരു പോയം പാടിയിട്ടുണ്ട്. മഹന്തി റംഗ് ലാത്തി ഹെ സൂഖ് ജാനെ കെ ബാദ്, മഹബത്ത് യാദ് ആത്തി ഹെ ബിഗഡ് ജാനെ കെ ബാദ്. നമ്മൾ ഈ മൈലാഞ്ചി കാണാറില്ലേ, അത് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് നല്ല വർണ്ണവും നിറവും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുപോലെയാണ് മഹബത്ത് യാദ് ആത്തി ഹെ ബിഗഡ് ജാനെ കെ ബാദ്. നമുക്ക് സ്നേഹം ഓർമ്മ വരുന്നത്, പരസ്പരമുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ മൂല്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്, അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള താമസവും ഒക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയ ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ സർവീസിലിരിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ വലുതാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാണുന്ന നമ്മളിരിക്കുന്ന സംസാരമോ ഒന്നുമല്ല, മറിച്ച് ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വലിയ വലിയ ബന്ധങ്ങളും ഒക്കെയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ജയിച്ചത് പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 6 തവണ പ്രിലിംസ് പരാജയപ്പെട്ടിട്ടും പിന്നെയും പിടിച്ചു നിന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്ത ഏക സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയുള്ള എഫേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ നിന്നൊരിക്കലും ഔട്ടാകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് എനിക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്. നമുക്കൊക്കെ ഓരോ ടൈം ഉണ്ടാകും. ആ ടൈം നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന അതേ ടൈമിൽ അത് സംഭവിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മളതിനുള്ള എഫേർട്ട് എടുക്കുക, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക.
ബാക്കിയൊക്കെ പടച്ചോൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റേതായ സമയത്ത് വളരെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി നടന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കും അഷ്യൂർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇവിടെ പങ്കെടുത്തവർക്കും വിളിച്ചവർക്കും ഒക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹലോ സർ. ഹലോ സർ, ഞാൻ ഹാബിൽ ഇവിടെ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലാണുള്ളത്. ഓക്കെ സാർ, ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് എക്സാം കുറേ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് എഴുതി, പക്ഷെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടുകാരെ നിന്നും കുടുംബത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ നാട്ടുകാരുടെ നിന്നൊക്കെ കുറേ മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നേരിട്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ മാർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ ജയിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല. കാരണം എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും വലിയ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഹോബിയായിട്ട് ഞാൻ ഈ എക്സാം എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഹോബിയായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ PSC പരീക്ഷ വന്നാൽ, SSC വന്നാൽ, ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി പരീക്ഷ എഴുതുക എന്നുള്ളതൊരു ഹോബിയായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാനൊരു 22 PSC പരീക്ഷയെങ്കിലും എൻ്റെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എഴുതിയതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലും പാസ്സായിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ നിരന്തരമായി പരീക്ഷ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറയാനുള്ളൂ, നമ്മളെ ഈ ബുദ്ധന് ഈ ബോധോദയം ഉണ്ടായത് ഒരു ആൽമരച്ചുവട്ടിലിരുന്നപ്പോഴാണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ പരീക്ഷ എഴുതുക, ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷാ ഹാളിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സീരിയസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി നമ്മളെ പിടിപെട്ടേക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കുക, ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായി സംഭവിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന എഫേർട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. We extend our sincerest thanks to Mr. Shahid Tilwallur for the eloquent and enlightening words shared with us today, a true gift to our audience. Now I invite each and every one of you to join me in welcoming a truly remarkable individual, Mr. Abdul Salam KAS, Accounts and Internal Audit Officer, Civil Supplies and Consumer Affairs Department, with additional charges of Information Technology and Consumer Affairs, to the center stage where he is poised to share his expertise and experiences with us. Distinguished guests, my friends, students, it is a dream come true moment for me. So it was emotional, so I am switched to Malayalam. ഈ ആസാദ് ഹോസ്റ്റൽ, ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു വികാരമുണ്ട് ആസാദ് ഹോസ്റ്റലിനോട്. ഈ ആസാദ് ഹോസ്റ്റലിൽ ഞങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എൻ്റെ മനസ്സിലെപ്പോഴും ആഗ്രഹമായിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് നേടണം. സിവിൽ സർവീസ് നേടിയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഓരോ വർഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും ഹോണർ ചെയ്യുന്ന ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഈ ഡൈസിന് ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ആ ഒരു സ്വപ്നം എനിക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൻ്റെ അത് സഫലീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ഈ ഓർഗനൈസർ എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. സിവിൽ സർവീസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കേട്ടതായിരിക്കും പോളോ കെയ്ലയുടെ ഒരു വാക്കുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം സാഫലീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സാഫല്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോഴും യൂണിവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസ്പെർ ചെയ്യും. അതെപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിലും കാണാവുന്നതാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ഡ്രീം ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ, നമ്മളത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ഞാനിവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഫ്രം മൈ സ്കൂൾ ഏജ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സിവിൽ സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് നല്ല റാങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, SSLCക്ക് നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ആൻഡ് അറൗണ്ട് 92% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. +2 സയൻസിൽ നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐ ആം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഞാൻ സിവിൽ സർവീസ് ക്വിസ് കോമ്പറ്റീഷൻസിലായാലും എസ്സേ റൈറ്റിങ്ങിലായാലും എല്ലാം ജില്ലാ ലെവലും സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലൊക്കെ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വെരി കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരുന്നു സിവിൽ സർവീസ് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 2010 ആയിരുന്നു മാക്സിമം എൻ്റെ ഒരു ടാർഗറ്റ്. +2 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഡിഗ്രി ചെയ്തിട്ട് 1 ഇയർ കോച്ചിങ്, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞത് ആ വർഷം തന്നെ സിവിൽ സർവീസ് നേടിയെടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇയർ കോച്ചിങ്ങോടുകൂടി സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടുന്നു. ഇതെന്നെ ഡൽഹി ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഡ്രീം. പക്ഷേ ഡൽഹി എനിക്ക് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ഞാൻ പലപ്പോഴും ഷെയർ ചെയ്തതാണ്, അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണില്ല. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ കുട്ടികൾ നേരത്തെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഷെയർ ചെയ്തതാണ്.
അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് എനിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിന്ന് ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് വീണ്ടും ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടി സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സക്കാത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ ഫസ്റ്റ് എക്സാം ആയിരുന്നു കേരളത്തിൽ. ഞാനും ഷിഹാബുക്ക, റബി എല്ലാവരും ആ ബാച്ചിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു. ആ വർഷം ഞാൻ പോയില്ല. എനിക്ക് വീട്ടിൽ കുറച്ച് അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ മദറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനത്തെ കുറേ കാരണങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചാണ്, ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും നിർബന്ധിച്ചാണ്, പക്ഷേ എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ പോയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡൽഹി സിവിൽ സർവീസ് ഡിഗ്രി ചെയ്യുന്നതും കോച്ചിങ് ചെയ്തെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആസാദ് ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുന്നതും PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുന്നതും ഇവിടെ വരുന്നതും. എനിവേ അത് നല്ലൊരു തുടക്കമായിരുന്നു, നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ. ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തുടരുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് ആസാദിൽ, ഞാനും ഷമീർ, നൗഷാദ് സാറൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുന്നതാണ് എല്ലാവരും. ആഷിഖ് കാരാട്ടിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാവരും അച്ചീവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലൊരു ഇതിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിവേ അതിനുശേഷം പിന്നെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ, അറൗണ്ട് ഒരു ഡിക്കേഡ്സ് ഉള്ള ഫൈറ്റ്. അതിൻ്റെ അടുക്ക് 4 UPSC ഇൻ്റർവ്യൂസ്, പക്ഷേ ഇൻ്റർവ്യൂസ് ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴും ഞാനിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റാണ് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് KIAS വരുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഞാൻ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. എൻ്റെ എല്ലാ സർവീസിലും, ഈവൻ പഞ്ചായത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് LD ക്ലർക്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. LD ക്ലർക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റി. എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളെ എൻ്റെ ഉമ്മയൊക്കെ നേരിട്ട് ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ഹാപ്പി ഞാൻ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തായിരുന്നു. കാരണം അയൽവാസികളൊക്കെ പോയി പറയും എൻ്റെ മോളുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഇതും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലായിരുന്നു, ഡൽഹിയിൽ കേരള ഹൗസിലായിരുന്നു, ദെൻ BDO ആയിരുന്നു. എവരിത്തിങ് ഐ ക്യാൻ എൻജോയ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, ഞാൻ പുൽപ്പറ്റയിൽ ഫസ്റ്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന LD ക്ലർക്കായിട്ടാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് 2009 UPSC മെയിൻസ് എക്സാമിന് എഴുതിയതിന് ശേഷമാണ് എനിക്ക് LD ക്ലർക്കായിട്ട് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടുന്നത്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്, പക്ഷേ വീട്ടിലെ കുറച്ച് സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഷിഹാബൊക്കെ ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, ഏകദേശം ആ സമയത്ത് ഷിഹാബൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈഫിനെ കൊണ്ട് അവിടെ എന്തോ എക്സാം എഴുതാനോ എന്തിനാ വന്നൊരു ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഷിഹാബൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ വർഷം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അപ്രാവശ്യം UPSC എഴുതിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഷിഹാബിനോട് ചോദിച്ചു, ഷിഹാബിക്ക് അപ്രാവശ്യം UPSC ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർഷം 2010. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്ലാന്, പോകുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷിഹാബിക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രിലിംസ് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫറൂഖ് കോളേജ് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്, ഞങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്, നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാനും സജസ്റ്റ് ചെയ്തു, ഞാനൊന്ന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾക്കൊണ്ട് ഷമീറിൻ്റെ നമ്പറൊക്കെ വാങ്ങി ആ ഒരു രീതിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഷിഹാബിനോട് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് ആ ദിവസങ്ങൾ. അപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലും ഒരുപാട് പേരെ അങ്ങനെ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഇവൻസ് ആയിരുന്നു. എന്തായാലും ആ ഒരു എൻ്റെ സർവീസ് ലൈഫ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞത് മാത്രം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഷാഹിദ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരിക്കലും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണ്ട, നമ്മളൊരിക്കലും ഗിവപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ലൈഫിൽ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടാവുക, ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളെല്ലാവരും നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലെത്തും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡേയ്സിൽ വന്നവർ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും അച്ചീവേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ നേരത്തെ പറയണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഫഹദ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവരും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനെയും ഏറ്റവും സീനിയറായിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെയും ഫിലിം പേഴ്സണാലിറ്റീസിനൊക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല കണക്ഷനുള്ള ജോലി നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന നല്ല പേരെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ആളാണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ. പിന്നെ ബഷീറൊക്കെ ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷമീർ ആയാലും നൗഷാദ് ആയാലൊക്കെ അവരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ്. ഇവൻ ഒരു അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസേഴ്സാണ്, നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടൊരു ജോലിയാണ്. പ്ലസ് അവരെ ഇതോടെ കൂട്ട് സിവിൽ സർവീസ് കോച്ചിങ്ങിനാണെങ്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാ രീതിയിലും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പിന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ ആഷിഖ് അറിയാലോ, ആഷിഖ് കാരാട്ടിൽ ഇന്ന് വരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഒരു നല്ല ഹൈ പോസ്റ്റിലിരിക്കുന്ന മറ്റൊരാളാണ് ആഷിഖ് കാരാട്ടിൽ. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇനി ഏതായാലും ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ IB കുറേ പേരുണ്ട്,
അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും അച്ചീവേഴ്സാണ്. ഈവൻ ഈ സർവീസ് മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സിവിൽ സർവീസിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യം മാത്രം. ഈവൻ സർവീസിലല്ലാതെ പുറത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഇടങ്ങൾ നേടിയെടുത്തവരുമുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങളെപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടാവണം, നിങ്ങളത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം, നന്നായിട്ട് ഗിവപ്പ് ചെയ്യാതെ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം നിങ്ങളെന്തായാലും നല്ല പൊസിഷനിൽ നിങ്ങൾ എത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഇതും വേണ്ട. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ടൈം എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടൈം വളരെ വളരെ പ്രിഷ്യസ് ആണ്. ലൈഫിൻ്റെ നമ്മളെ ലൈഫ് വളരെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഏറ്റവും അധികം നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ വേൾഡിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അതുകൊണ്ട് ടൈം വളരെ പ്രിഷ്യസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പൊസിഷനിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ പറയാനുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവരും വിശന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ്. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Sir, my name is Sahila Sharin. I'm from Malappuram. Sir, ആദ്യമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട KS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് KS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് CMൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെയുള്ളൊരു ആശയമാണ് കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്. കേരളത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു യുണീക്കായിട്ടുള്ളൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഓരോരോ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പിന്നെ അത് ഡിലേ ആയിട്ട് അവസാനം ലാസ്റ്റായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയത്. അപ്പോൾ അതിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ എപ്പോഴും ആശുപത്രി സാറൊക്കെ പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫസ്റ്റ് സിവിൽ സർവീസ് ബാച്ചിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സിവിൽ സർവീസ് ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പിന്നെ CMൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കാനുള്ളൊരു പിന്നെ ഭാഗ്യം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് എൻ്റെ വലിയൊരു സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് തോന്നും ഞങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിൽ ഒന്നും കൂടെ ക്രീം ലെയറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാ രീതിയിലും ഈ സർവീസിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കൊരു റിസർവേഷനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകൾ അതിലേക്ക് വരും. അപ്പോൾ അതിൽ നന്നായിട്ട് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വികസനത്തിന് നന്നായിട്ടൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവും ഈ KSകളുടെ സാന്നിധ്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. പിന്നെ അതിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജോലിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ജോലിയുടെ ആണോ? ജോലിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇവിടെ ആയിരുന്നു. എൻ്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ്, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ, ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസറിൻ്റെ വേറൊരു ഇതായിട്ട് അതിൽ എനിക്ക് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഏരിയ. അപ്പോൾ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം സിവിൽ സപ്ലൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പ്രസൻ്റ്ലി സത്യം പറഞ്ഞാലുള്ളൂ. കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സ് പലപ്പോഴും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യമായിട്ടൊരു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ഇതിൽ വരുന്നതായിരുന്നു. ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അറിയാം എപ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി മലബാർ ഏരിയയിൽ ഏറ്റവും അധികം ആളുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മണി ചെയിൻ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങൾ ഇത്ര കാശ് ഇട്ടാൽ മതി, അത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കോടീഷൻ ഉണ്ടാവും, 2 വർഷം കൊണ്ട് കോടീഷൻ ഉണ്ടാവും. എല്ലാ ആളുകൾ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൽ കാശിടും. ഈ കാശിട്ടിട്ടാണെങ്കിലോ പിന്നെ അത് എന്തായാലും പൊട്ടും, 100% പൊട്ടും. പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അതിലുള്ള ആളുകൾ ആരോടും മിണ്ടാതിരിക്കും, അത് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓണേഴ്സ് പറയും നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരും, കാശ് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയും. എനിവേ ഇപ്പോൾ ഈ കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അവരോട്ടുള്ള മീറ്റിങ്സും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം ഉണ്ട്. ആ മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ മാർച്ചിൽ കൊണ്ടുവന്നതാണ്. ഇതുവരെ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനുള്ള സമയത്തും ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം കേരളത്തിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ പേരിൽ ഡെലിബറേഷൻസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗൈഡ് ലൈൻ വൈകിയാലും മോണിറ്ററിങ് മെക്കാനിസം ഈ മണി ചെയിൻ മാർക്കറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൺസ്യൂമർ അഫയേഴ്സിൽ, പിന്നെ IT ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രസൻ്റ് ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറായിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ്. ട്രൈബൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫീൽഡ് ലെവലിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്ര കാലം ഇതായിട്ടും ഞാൻ ആ ജില്ല എനിക്ക് അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ജില്ലയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ പോയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ മീറ്റിങ്സിലും
ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ എല്ലാവരോടും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു. ഈവൻ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാസ്റ്റിസും ജാതി ചിന്തയും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചിന്തകളും നമ്മളിപ്പോൾ നവോത്ഥാനം എല്ലാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ എപ്പോഴും അഹങ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി അതിനെതിരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത്രയുള്ള ഷോർട്ട് പീരീഡേ ഉള്ളൂ, വളരെ കുറച്ച് പീരീഡ് ഇപ്പോൾ കേസിലായിട്ടുള്ളൂ. സോ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസേ പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ വേറെയുള്ള മറ്റുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസിലും ഒക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഓക്കെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Your eloquent words have not only enlightened us, but also enriched the essence of our event. Many thanks to your impactful speech. Now, let's move on to the last speaker of today's event. Prepare to be captivated as we beckon forth a luminary. Please welcome with an applause Mr. Bijesh A.S., KAS Administrative Officer, Department of Printing, Thiruvananthapuram, to grace our stage with brilliance and wisdom. നമസ്കാരം. ഞാൻ ആദ്യം സമയം നോക്കിയതാണ്. എനിവേ ഞാൻ ദ ലാസ്റ്റ് സ്പീക്കർ ഐ തിങ്ക്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ആശ്വാസം കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, എനിവേ ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളും മാത്രം എൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ദെൻ വി ഗോ ഫോർ ദ ലഞ്ച്. നേരത്തെ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ, അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഞാൻ സലാമിൻ്റെ ഒപ്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിലും പിന്നെ ഈ ഇവൻറ്റിൽ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് ആദ്യം നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ 3 കാര്യം മാത്രം പറയാം. ഒന്ന് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്, രണ്ടാമത്തെ അബൌട്ട് KAS, മൂന്നാമത്തെ ലൈക്ക് പേഴ്സണൽ തോട്ട്. ഇങ്ങനെ മാത്രം പറയാം. ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ആണ്. ഞാൻ NIT കാലിക്കറ്റ് 2008 പാസ് ഔട്ടായിട്ട് ഒരു 5 വർഷം ഞാനിവിടെ ഒരു IT ഫീൽഡിലായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിവിൽ സർവീസ് മേഖലയും കുറച്ച് കാലം. പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഐ ഡിൻ ക്ലിയർ ദ ഫൈനൽ ലെവൽസ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഐ ജോയിൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2016. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ടീച്ചിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് 2012-13 ഞാൻ PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ കുറച്ച് സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ബാംഗ്ലൂർ നേരെ വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു. കാരണം അവിടുത്തെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പേഴ്സണൽ അറ്റൻഷനും ഇവിടുത്തെ ഒരു ആംബിയൻസും ഭയങ്കരമായിട്ട് കാപ്റ്റിവേറ്റിംഗ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തന്നെ. ആ ഒരു PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ആ സ്ഥലം തന്നെ ആക്ച്വലി അത് സുഖമായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി. ആ സമയത്ത് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് ടെൽ യു സം അറൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ 8 years 2021 നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ അതിനുമായി വളരെയധികം പ്രാർത്ഥനയാണ് എല്ലാവരോടും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. രണ്ടാമത്തത് KAS ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ സലാം സർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഒരു 1 line പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ മിഡിൽ ലെവൽ സർവീസ്. മുമ്പ് സംസാരിച്ച എല്ലാവരും ലൈക്ക് ദേ വർ ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് സിവിൽ സർവീസ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇപ്പം ദ മിലിറ്ററി സൈഡ് ഓൾസോ, ഡിഫൻസ് സൈഡ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 2021 ഫോം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം പോലെ തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ അവർ സെൽസ്. അതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രസിഡന്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളാണ് ആക്ച്വലി. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഏറ്റവും ഫീച്ചറായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺവേർജൻസ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറഞ്ഞ കൺവേർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർഡിനേഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി. കാരണം ഇങ്ങനെ 104 ഓഫീസർമാർ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 1.5 വർഷമായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ആക്ച്വലി. വി ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് ഗ്രൂപ്പിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ നല്ലൊരു ബന്ധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് തന്നെ, ഒഫീഷ്യൽ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് നടത്താനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇതൊരു സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് ആണ്. അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഇൻ സം ടൈം വിൽ ഗെറ്റ് ദ റിയൽ റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് ദ KAS മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇനി ഒബ്വിയസ്ലി എൻ്റെ പേഴ്സണൽ നോട്ട് എനിക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ ആദ്യം എന്നോട് അനൗൺസ് ചെയ്ത് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ഇൻ പ്രിൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. നേരത്തെ സലാം പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ വന്നു. ഐ വാസ് കറൻ്റ്ലി വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസ് ഇൻ കണ്ണൂർ. ഓക്കെ, അതിലാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലാണ്. അത് എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്, വളരെ വൈബ്രൻ്റായ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. ഇനി ലൈക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ നോട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ വളരെ കുറഞ്ഞ എക്സ്പീരിയൻസ് 1.5 വർഷത്തെ ട്രെയിനിങ്, ഒരു 6 മാസത്തെ ഒരു സർവീസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലായ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ
യു ജസ്റ്റ് ഷെയർഡ് ഓൾ യുവർ ഈഗോസ്. അതായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാകുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന പലതരം ആൾക്കാരോടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പഠിച്ച് വന്നിട്ട് അല്പം ഓക്കെ ഐ എം എ ബിഗ് ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു കനോട്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യു ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അതർ ഷൂസ് ടു ഗെറ്റ് തിങ്സ് ഡൺ. അപ്പോൾ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. നേരത്തെ ലൈക്ക് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്, ലൈക്ക് വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് സിവിൽ സർവൻസ്. വി ഹാവ് ടു ഗോ സെർവ് ദ പീപ്പിൾ rather than the dominant people. ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സ് വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നേരത്തെ മാഡം സൂചിപ്പിച്ചു ആക്ച്വലി. അപ്പോൾ ആ കേസ് തന്നെ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഡൗൺ. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ വെരി ഡൗൺ. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കാരണം ആൾക്കാർ ദേ ആർ വെരി മച്ച് എംപവേർഡ്. ആൾക്കാർക്ക് എന്തും കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന രീതിയിലാണ്. നമുക്ക് എന്ത് രീതിയിലുള്ള ചെറിയൊരു രീതിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ ദേ നോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അവരെന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് മറുപടി കൊടുക്കുക. സോ വി ഹാവ് ടു വെരി എന്താ ഷെഡ് ഓൾ യുവർ ഈഗോസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ഗോ ഡൗൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് നേരത്തെ ഉണ്ടാവണം. You have to go see many people around the world. You have to കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to learn people. If you want to learn people, you have to learn about yourself also. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. സെൽഫ് അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പാഠം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം. You have to learn about yourself. Okay, you have to keep off all your bad thoughts, everything. You have to be a very good individual who can. ആ സർവീസ് എന്നൊരു മെൻറ്റാലിറ്റിയോട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ട്രെയിനിങ് നടക്കണം. അപ്പോൾ വിത്ത് യുവർ അക്കാഡമിക് ട്രെയിനിങ് ഓരോ സബ്ജക്ട്സ് ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓരോ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് പറഞ്ഞു. യു ട്രൈ ടു ബി എ വെരി ഗുഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓൾസോ. ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്നതിൻ്റെ അഭിപ്രായം. യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ സം ട്രിപ്പ് ഓർ സംതിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ഫുൾ ടൈം ട്രിപ്പ് അല്ല, ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒരു ഇതിന് പോവാം. ആൻഡ് മോൾഡ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, അൾട്ടിമേറ്റ്ലി യു ഷുഡ് ബി എ വെരി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹു ഷുഡ് ഗിവ് എ ഗുഡ് ഹിയറിംഗ്. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു ഓൾ ത്രൂ ട്രെയിനിങ്. ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ. യു ലിസൺ ടു എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിപ്പെടണം ആക്ച്വലി. Okay, that's the only advice I can give. Now, open for any questions from your side. Sir, എൻ്റെ പേര് അമൽ കൃഷ്ണൻ, കൊല്ലമാണ് സ്വദേശം. ഇവിടെ PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ റെഗുലർ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിൽ വരുന്നത് മുൻനിര സർവീസുകളായിട്ടുള്ള IAS IPS എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ്. സിവിൽ സർവീസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പലരും എന്താണ് ഒരു സോഷ്യൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക, സ്വന്തമായിട്ടൊരു കയ്യൊപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട് KAS എന്നൊരു സർവീസ് വരുമ്പോൾ അതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിൻ്റ് എന്താണ്? ആസ്പിറൻസിന് അത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് എന്താണ്? അല്ല, ഓക്കെ, അതിൽ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വി ആർ ഡിഫൈനിങ് അവർ സെൽസ്. അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാവുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവീസായിട്ടാണ് KS വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് പല പോസ്റ്റുകളൊക്കെ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസ് ഇപ്പോൾ ഒരു വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ നേരെ താഴെ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ പോസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സെക്രട്ടറി തലത്തിൽ തന്നെ അണ്ടർ സെക്രട്ടറി പോസ്റ്റ് നമ്മൾ കേസുകാരെ നിയമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എവ്രിവെയർ യു ഹാവ് ടു സെർവ് പീപ്പിൾ ബേസിക്കലി. അതാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് യുവർ കൺകറൻസ് വിത്ത് അതർ പീപ്പിൾ. കാരണം നമുക്ക് തന്നെ ഇപ്പോൾ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ സിവിൽ സർവീസുകാർ പറയും ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ആൾക്കാരുണ്ടെന്ന് പറയും. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വകുപ്പിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഇഫ് ദെയർസ് എൻ ഇഷ്യൂ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് കോൾ ദം, ഡു ദിസ് ആൻഡ് ടെൽ ദം ആൻഡ് മേക്ക് തിങ്സ് ഡൺ. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് സർവീസ്, ആൾക്കാരെ സേവിക്കുക, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അത് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഡു വിത്ത് ദിസ് ഓൾസോ. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറയും, ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റവന്യൂ വകുപ്പായിരിക്കും മാറും. അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും നമ്മൾ മനസ്സിലാവും, ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണക്ഷൻസ് വരും. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഡു തിങ്സ് വെരി ഈസി. നേരത്തെ ഹരീഷൻ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ വി ആർ നോട്ട് ഡൂയിങ് ബിഗ് തിങ്സ്, വി ആർ ഡൂയിങ് സ്മോൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, ആ സ്മോൾ തിങ്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചാൽ മതി with interacting more people and doing things done. Okay, അത്രയേ ഉള്ളൂ. Fine. Thank you, sir. So എല്ലാവർക്കും all the best. എന്തായാലും ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ആണ് 75, Elite 75 അല്ലേ? So all the best for you in the future endeavors. Thank you. Thank you for a truly inspiring speech that has left us with valuable perspectives and reflections. As we draw curtains on this event filled with camaraderie and shared experiences,
I have the distinct pleasure of inviting someone whose eloquence and gratitude will bring our gathering to a meaningful close. Please join me in welcoming Dr. P.P. Yusuf Ali, Director, Farooq College, PM Institute of Civil Service Examination, to deliver the vote of thanks, expressing our collective appreciation and acknowledging the efforts that have made this event truly memorable. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. കൂടുതൽ ഔപചാരികളൊന്നുമില്ലാതെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. കാരണം സമയം വളരെ വൈകിട്ടുണ്ട്. ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ ഐഷ സപ്ന ഇന്നത്തെ ഈ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യ അതിഥികളായി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. താരങ്ങൾ ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെയും ഫറൂഖ് കോളേജ് PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും അംബാസഡർമാരായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ഓഫീസർമാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ, PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെയും അധ്യാപകരെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഇതൊരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തമാണ്. ഫറൂഖ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു ചരിത്രം തന്നെയാണ്. കാരണം 2001 ഡോക്ടർ PM മുബാറക് പാഷ പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ സെക്രട്ടറി, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന KC ഹസ്സൻകുട്ടി സാഹിബിൻ്റെയും മാനേജർ KB കുഞ്ഞമ്മദ് കോയ സാഹിബിൻ്റെയൊക്കെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണയോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കാം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നുള്ള സ്വപ്നം അത് മുന്നോട്ടേക്ക് വെക്കുകയും അതിന് ഇനീഷ്യലായി ഒരു പിന്തുണ നൽകിയ PM ഫൗണ്ടേഷനും അവരും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാപനം ഫറൂഖ് കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ പലരും ഷെയർ ചെയ്തതുപോലെ ബാലാരിഷ്ടതകൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. 2003 തുടങ്ങിയെങ്കിലും 2003 നമ്മൾ മെയിൻസ് ഓറിയൻറ്റഡായി പ്രിലിംസ് ഓറിയൻറ്റഡായിട്ടുള്ള കോച്ചിങ്ങിലേക്കൊക്കെ പ്രവേശിച്ചത്. ഒരു റിസൾട്ട് വരാൻ നമ്മൾക്ക് കുറേ സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. മുബാറക് പാഷ സാറിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരായിട്ടുള്ള കുട്ടിയാലിക്കുട്ടി സാറും ഇമ്പിച്ചു കോയ സാറും അതേപോലെ തന്നെ നസീർ സാറും ഒക്കെയും അതിനെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതുണ്ടോ ആ തരത്തിലൊക്കെയും പ്രവർത്തിച്ചു. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആയിഷ സപ്നയും ഇതിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിനിടക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് എന്നുള്ള ആശയം മുന്നോട്ടേക്ക് വരികയും അത് ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രാവർത്തികമാകുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫറൂഖ് കോളേജ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ഫറൂഖ് കോളേജ് ആൾവേസ് അഹെഡ് ഓഫ് ടൈംസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്നും കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്നത്. അങ്ങനെ കാലത്തിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ചതാണ് ഈ ഫറൂഖ് കോളേജ് PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നതും. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി അതിന് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതുണ്ട്. ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന ജലീൽ സാഹിബ് പ്രിൻസിപ്പലായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് UGCക്ക് 1972 എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ, അന്ന് UGCക്ക് ജലീൽ സാഹിബ് ഒരു കത്തെഴുതി ഫാറൂഖ് കോളേജിന് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റാറ്റസ് നൽകണം എന്നായിരുന്നു UGCക്ക് പോയ റിക്വസ്റ്റ്. അതിന് UGCയിൽ നിന്ന് വന്നുള്ള മറുപടി എന്ന് പറയുന്നത് UGC ഈസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ഓട്ടോണമസ് സ്റ്റാറ്റസ് ടു കോളേജസ്. So when we consider that, we will consider your college എന്നായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോളേജുകൾക്ക് ഓട്ടോണമി നൽകാനുള്ള UGCയുടെ തീരുമാനം വരുന്നത്. ആ തലത്തിൽ മുന്നോട്ടേക്ക് അഹെഡ് ഓഫ് ടൈംസ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് ഫറൂഖ് കോളേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ചരിത്ര മുഹൂർത്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നല്ല, ഇതിന് മുൻനിരയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേതൃത്വം നൽകാൻ കാലം കരുതി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ചരിത്രമാണ് ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പ്രിൻസിപ്പലായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ KA ആയിഷ സപ്ന എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഒരു ചരിത്രമാണ്. കാരണം കോളേജിൻ്റെ 75 വർഷം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു വനിതാ പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ചരിത്രം തിരുത്തി എഴുതുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു ഏടുകൂടി ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെ മുൻനിരയിൽ നിന്ന്
നയിക്കുന്ന ഡോക്ടർ കെ ആയിഷ സബ്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള ഡിസ്കഷൻ പല സന്ദർഭങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സിനോടും അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ള അതാണ്, ഇന്ന് നാം നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ഇനി PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ മറ്റൊരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഉയർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക ഡിസ്കഷൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലരൊക്കെയും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർദ്ദേശം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രിൻസിപ്പൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മറ്റ് ഓഫ് ക്യാമ്പസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇതിന് സബ് സെൻറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ചില ആലോചനകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നിങ്ങളിൽ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇപ്പോഴും ഉള്ള അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വളരെ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ വേണു സാറ് പറയുകയുണ്ടായി, അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് UPSCക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് UPSC എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു കാൻഡിഡേറ്റിനെ ഈ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ മലബാർ മേഖലയിൽ കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതുതന്നെയായിരുന്നു PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മലബാർ മേഖലയിൽ ഒരു സിവിൽ സർവീസ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പല ബാച്ചസും ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചസായിട്ടും മറ്റുള്ള ബാച്ചസൊക്കെ തുടങ്ങി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇനിയും മുന്നോട്ടേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും സജഷൻസൊക്കെയും അതിനുണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഈ ഒരു ഓഫീസേഴ്സ് സമ്മിറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം, ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ വേണു സാറിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ചീഫ് സെക്രട്ടറി അത്രയും സമയം ഇതിനു വേണ്ടി കണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് നമ്മോട് കൂടി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദാരമനസ്കതയാണ്, നമ്മോടുള്ള കടപ്പാടൊക്കെയാണ്. പ്രത്യേകമായും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായും നമ്മൾ പറയേണ്ടുന്നതാണ്, നേരത്തെ തന്നെ പ്രിൻസിപ്പലും സൂചിപ്പിച്ചു സ്വാഗത ഭാഷണത്തിൽ, നമ്മുടെ മറ്റൊരു അതിഥിയായി നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീമതി ശാരദ മുരളീധരൻ IAS. അവർ യാദർശികം നമുക്ക് വീണ് കിട്ടിയ ഒരു ഗസ്റ്റാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവരുടെ ഒരു സിവിൽ സർവൻറ്റിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ എളിമയോടുകൂടി നമ്മുടെ ആതിഥ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയും സംവദിക്കുകയും ചെയ്തു. അവരോട് ശ്രീമതി ശാരദാ മുരളീധരനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാട് വളരെ പ്രത്യേകമായും ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനമായും പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഓഫീസേഴ്സാണ്. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേര് എടുത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല, സമയം വൈകിയതുകൊണ്ട്. മുഹമ്മദ് അലി ശിഹാബ് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള ഇവിടെയുള്ള അഞ്ചന വരെയുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അതേപോലെ വേദിയിൽ ഇരിക്കുന്ന മറ്റു പല സർവീസുകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ഓഫീസേഴ്സായിട്ടുള്ളവരും ഒക്കെയുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും പേരെടുത്ത് പറയുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങളെല്ലാവരും വിദൂര ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വളരെ ബിസി ഷെഡ്യൂളുകളിൽ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും സൗഹാർദ്ദവും കടപ്പാടൊക്കെയും ഇവിടെ അറിയിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളിവിടെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളത് വളരെയധികം വിലമതിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു റെഡിനെസ് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോടും ഈ കോളേജിനോടും കാണിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ റെഡിനെസ്സും നിങ്ങളുടെ കടപ്പാടും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൻ്റെയും PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും എല്ലാവിധ കടപ്പാടുകളും കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് PK അഹമ്മദ് സാഹിബുണ്ട്. അതേപോലെ ആക്ടിംഗ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അലി ഫൈസൽ, ദെൻ കോളേജിൻ്റെ ട്രഷററായിട്ടുള്ള NK മുഹമ്മദ് അലി, കോളേജിൻ്റെ മാനേജർ CP കുഞ്ഞുമോ സാഹിബ്, അതേപോലെ മറ്റുള്ള മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർമാർ, ഇവരോടെല്ലാവരുമുള്ള സ്നേഹവും കടപ്പാടും അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന 2 മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ നമ്മോടൊപ്പം ചേർന്നു. കുട്ടിയാലിക്കുട്ടി സാറും അതേപോലെ MP കോയ സാറും 2 പേരോടുള്ള കൃതജ്ഞതയും കടപ്പാടും അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കുകയുണ്ടായി. 75 ബുക്സ് ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതിൽ ഈ ഒരു 75 ബുക്ക് റിവ്യൂ ചാലഞ്ചിൽ വിന്നേഴ്സായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ പേരെയും, അതായത്
ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സ്, രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടുള്ള മലയാളം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ മൂന്നാം സ്ഥാനക്കാരായിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ് സെക്ഷൻ, ഇവരോടെല്ലാവരോടും അനുമോദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചേർന്നതിനും ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിന്നതിനൊക്കെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും അത് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അധ്യാപകരോടുമുള്ള എല്ലാ കൃതജ്ഞതയും നന്ദിയും ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എലീറ്റ് 75 എന്ന് പറയുന്ന PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ റെഗുലർ ബാച്ചസ് ഉണ്ട്. PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്. അവരൊക്കെയും വളരെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥികളൊക്കെയും വീക്ഷിക്കുകയും അവരോട് സംവദിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെല്ലാമുള്ള കടപ്പാട് ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം സംഘാടക സമിതികൾ ഇതിന് രൂപവൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൺവീനർമാരുണ്ട്, അതിൻ്റെ കമ്മിറ്റികളുടെ മെമ്പർമാരുണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സമ്മിറ്റ് ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരോടും എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ഇവിടെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ പിന്നണിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകിയവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പേരുണ്ട്. വീഡിയോ ചെയ്തവരുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കും മറ്റ് ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്, സ്റ്റാഫുണ്ട്. അങ്ങനെ ധാരാളം പേരുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ആദ്യാവസാനം വരെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്നിട്ടുള്ള ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓഫീസേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റേതായുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട്. ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെയും അവരെല്ലാവരും ഇവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഫാറൂഖ് കോളേജിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അധ്യാപകരും എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒറ്റ വാക്കിൽ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആരെയും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല എന്നാണ് ധരിക്കുന്നത്. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ ഒരു ഓഫീസർ സമ്മിറ്റിൻ്റെ സംഘാടക സമിതിയുടെ പേരിലും ഫാറൂഖ് കോളേജിൻ്റെയും PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെയും പേരിലുമുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 പേർക്ക് പ്രത്യേകമായി നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ നെടുന്തൂണായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 2 പേരുണ്ട്. ഇതിൽ പലരുടെയും അധ്യാപകനായിട്ടുള്ള ആഷിഫുണ്ട്. ആഷിഫ് അക്കാഡമിക് ഹെഡാണ്. അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ വളരെ ചടുലമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അക്കാദമിക തലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതിൻ്റെ സംഘാടന തലത്തിലുള്ള ഈ ഓഫീസർ സമ്മിറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ അതിൻ്റെ പിന്നണി ആഷിഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന PM ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, അബൂസാലി. നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണ്. 2 പേരോടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവരോടും ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വിജയിച്ചുള്ള എല്ലാവരോടും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ജയ് ഹിന്ദ്.